Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình Mọi người gọi là đạo diễn trăm tỷ, tại vì, chúng ta có rất là nhiều bộ phim thành công và một cái, gọi là, một cái đường hướng chung của những bộ phim thành công đó, đó là những bộ phim về gia đình, về tâm lý, gọi là, vừa hài vừa tình cảm vừa tâm lý gia đình đấy, thì nó đã là một cái thương hiệu, gọi là, vừa hài vừa tình cảm vừa tâm lý gia đình đấy, thì, gọi là, vừa hài vừa tình cảm vừa tâm lý gia đình đấy, thì nó đã là một cái thương hiệu rất là thành danh của anh Thành rồi. Nhưng mà như năm nay chúng ta được biết thương hiệu rất là thành danh của anh Thành rồi. Nhưng mà như năm nay chúng ta được biết và anh Thành công bố từ sớm thì Thỏ ơi không phải là một bộ phim theo được biết và anh Thành công bố từ sớm thì Thỏ ơi không phải là một bộ phim theo mô típ quen thuộc. Anh Thành nói là một bộ phim chính kịch. Thì cá nhân em nghĩ rằng mô típ quen thuộc. Anh Thành nói là một bộ phim chính kịch. Thì cá nhân em nghĩ rằng là khi mà mình rời khỏi cái con đường mà mình đã rất là quen thuộc và nó tạo nên danh tiếng cho mình để bắt đầu một con đường mới. Nó là một bước đi mạo hiểm. Thì anh Thành có nghĩ là mình đang mạo hiểm không? Thật ra đó, bố già mới là mạo hiểm. Cái gì đầu tiên nó mới là mạo hiểm. Có ai nghĩ cái thời đó, trước khi mình làm bố già, đâu có ai nghĩ làm phim gia đình là thành công đâu. Trước đó là những bộ phim gia đình đều không bao giờ có cái số doanh số nó cao đến như vậy. Trước đó là những bộ phim gia đình đều không bao giờ có cái số doanh số nó cao đến như vậy. Thì mình nghĩ rằng là ngay cả bố già mình đã bắt đầu cái thử thách lớn cho đời mình rồi. Là mình dám tự bỏ tiền ra 100% để mình làm một cái bộ phim cho đời mình rồi. Là mình dám tự bỏ tiền ra 100% để mình làm một cái bộ phim của riêng mình. Với một cái chủ đề rất là đơn giản mà không có cái gì để làm. Đó là gia đình. Tại vì gia đình á, bạn nhìn như vậy thôi chứ nó khó làm cho hay lắm. Tại vì á, bạn làm nó bình thường quá thì nó bị nhạt. Bạn làm nó đậm đà quá thì nó bị Tại vì á, bạn làm nó bình thường quá thì nó bị nhạt. Bạn làm nó đậm đà quá thì nó bị Tại vì á, bạn làm nó bình thường quá thì nó bị nhạt. Bạn làm nó đậm đà nó bị giả. Cho nên á, bạn cố gắng lấy nước mắt của người ta thì nó bị cố tình, nó bị giả. Cho nên á, bạn cố gắng lấy nước mắt của người ta thì nó bị cố tình. Phải làm sao nó balance được giữa cái sự thật và cái điểm chạm của khán giả. Phải làm sao nó balance được giữa cái sự thật và cái điểm chạm thì cái phim gia đình nó mới thành công. Thì ngay cả bố già ngay từ đầu là mình đã đặt cho mình những cái hướng đi nó không giống ai rồi. Và tiếp tục qua nhà bà, mình đã đặt cho mình những cái hướng đi nó không giống ai rồi. Và tiếp tục qua nhà bà nữ, mình lại làm những một bộ phim kinh phí thấp với thời gian nhanh. Nhà bà nữ là nhà bà nữ, mình lại làm những một bộ phim kinh phí thấp với thời gian nhanh. Bộ phim thấp nhất về kinh phí với mình từ thách mình ở một cái điểm mới là mình làm với cái ngân sách này mình làm nổi không? Thử thách mình ở một cái điểm mới là mình làm với cái ngân sách này mình làm nổi không? Và với cái thời gian ngắn này mình làm nổi không? Đến mai nó lại là cái thử thách tiếp theo là bắt khán giả xem một bộ phim rất buồn. Đến mai nó lại là cái thử thách tiếp theo là bắt khán giả xem một bộ phim rất buồn, bi kịch vào cái dịp Tết mà lúc nào người ta cũng nghĩ về niềm vui. Khi mà buồn, bi kịch vào cái dịp Tết mà lúc nào người ta cũng nghĩ về niềm vui. Mà ta làm mai mà nếu mà Thành sợ như vậy là Thành không dám ra mai đâu. Mà nhất là mà ta làm mai mà nếu mà Thành sợ như vậy là Thành không dám ra mai đâu. Mà nhất là vào dịp Tết mình lại đưa cái thử thách lớn đó cho mình. Rồi sau đó mình lại làm nhất là vào dịp Tết mình lại đưa cái thử thách lớn đó cho mình. Rồi sau đó mình lại làm bộ tứ là mình trả lại cho khán giả cái niềm vui đúng nghĩa với kỳ ngày Tết. Thì làm bộ tứ là mình trả lại cho khán giả cái niềm làm bộ tứ là mình trả lại cho khán giả cái niềm vui đúng nghĩa với kỳ ngày Tết. Thì cuối cùng khán giả lại không chịu lắm. Thế bạn thấy không? Cái gì mà mình nghĩ nó là thuận theo tự nhiên thì nó lại không được lắm như mình mong muốn. Mình nghĩ nó là thuận theo tự nhiên thì nó lại không được lắm như mình mong muốn. Còn mình làm cái gì nó ngược lại người ta lại chịu. Thì năm nay thôi mình làm cái gì nó ngược lại người ta lại chịu. Thì năm nay thôi mình làm lại tiếp tục. Thỏ ơi với mình nó là một cái chuyện nó phải xảy ra trên cái quỹ. Mình làm lại tiếp tục. Thỏ ơi với mình nó làm lại tiếp tục. Thỏ ơi với mình nó là một cái chuyện nó phải xảy ra cái quỹ đạo mà mình lựa chọn những khẩu vị khác nhau của mình. Thì đến lúc mình cái quỹ đạo mà mình lựa chọn những khẩu vị khác nhau của mình thì đến lúc mình nên làm cái này rồi. Mình làm những cái kia nó quen thuộc quá thì mình cũng không nghĩ là mình làm cái này để cho nó khác biệt đâu. Mình chỉ đơn giản là cái sau nó phải khác cái trước để cho nó đừng lặp lại bản thân mình nhàm chán quá. Nó phải khác cái trước để cho nó đừng lặp lại bản thân mình nhàm chán quá. Thì đến Thỏ ơi thì vô tình khán giả đồng ý. Đó là cái vô tình mà khán giả lựa chọn nó. Thì đến Thỏ ơi thì vô tình khán giả đồng ý. Đó là cái vô tình mà khán giả lựa chọn nó thôi. Chứ còn mỗi năm Thành không có ý định sẽ làm cái gì như một cái bài toán chọn nó thôi. Chứ còn mỗi năm Thành không có ý định sẽ làm cái gì như một cái bài toán chiêu trò mà nó là những cái cảm thụ của mình ở cái năm đó. Mình muốn kể câu bài toán chiêu trò mà nó là những cái cảm thụ của mình ở cái năm đó, kể câu chuyện gì ở cái năm đó vậy thôi. Vậy đầu tiên của mình. Vậy thì cái khó khăn nhất khi anh làm Thỏ ơi là gì? Là mình chọn xong diễn viên, mình chợt phát
Làm thỏ ơi là gì? Là mình chọn xong diễn viên, mình chợt phát hiện ra là hổng ai có tên tuổi hết. Trong điện ảnh, họ có thể có tên tuổi trước đó với những cái công việc của họ về trong điện ảnh, họ có thể có tên tuổi trước đó với những cái công việc họ về ca hát, về rapper nhưng mà họ hổng ai có tên tuổi trong điện ảnh hết. Thì chỉ họ về ca hát, về rapper nhưng mà họ hổng ai có tên tuổi trong điện ảnh hết. Thì chỉ có Quốc Anh là hơi quen thuộc thôi. Còn ngoài ra Vĩnh Đam cũng là tân binh pháo thì chỉ có Quốc Anh là hơi quen thuộc thôi. Còn ngoài ra Vĩnh Đam cũng là tân binh, Pháo, Lily, Văn Mai Hương đều là tân binh trong điện ảnh. Với một cái dạng Pháo, Lily, Văn Mai Hương đều là tân binh trong điện ảnh. Với một cái dạng tân binh như vậy thì cũng không thể nào tránh khỏi cái việc là khán giả ngay từ đầu. Tân binh như vậy thì cũng không thể nào tránh khỏi cái việc là khán giả ngay từ đầu người ta cứ hoài nghi là cái đám người này có làm nên trò trống gì hay không? Từ đầu người ta cứ hoài nghi là cái đám người này có làm nên trò trống gì, cho nên mình cũng không thể trách khán giả được và mình thấy là mình hoàn toàn cho nên mình cũng không thể trách khán giả được và mình thấy là mình hoàn toàn chấp nhận cái rủi ro đó để cho khán giả hoài nghi. Mình chỉ có một cách làm là mình chấp nhận cái rủi ro đó để cho khán giả hoài nghi. Mình chỉ có một cách chấp nhận cái rủi ro đó để cho khán giả hoài nghi. Mình chỉ có một cách làm là mình hãy làm cho thật tốt để trả lại cái hoài nghi để cho người ta bằng một câu đáp án, một cái đáp án tốt. Thì chỉ có cái đó mới làm cho khán giả tin mình thôi. Thì mình cứ làm thôi. Mình nghĩ rằng là nếu mình không dám chấp nhận rủi ro thì mình sẽ không làm được một cái gì đó khác biệt cả. Cho nên cứ làm thử đi rồi kết quả nó sẽ cho mình biết là mình làm đúng hay không. Em vừa nói chuyện với Văn Mai Hương và em hỏi là Hương có đi học một lớp diễn xuất nào để chuẩn bị cho bộ phim này không? Hương nói là Hương không học và tất cả là nhờ anh Thành hướng dẫn hết. Anh Thành như là một cốt sống của Hương và tất cả là nhờ anh Thành hướng dẫn hết. Anh Thành như là một cốt sống của Hương, là một người hướng dẫn Hương tất tật luôn. Thì anh Thành nghĩ thế nào về lời là một người hướng dẫn Hương tất tật luôn. Thì anh Thành nghĩ thế nào về lời khen này, tức là thành quả của Hương hiện tại là Hương nói là do anh Thành hướng về lời khen này, tức là thành quả của Hương hiện tại là Hương nói là do anh Thành hướng dẫn. Anh có cảm thấy mạo hiểm không khi mà không yêu cầu bạn ấy đi học một cái lớp để cho nó chắc chân đi đã, mà học nhiều khi diễn giả còn chết tôi nữa thôi. Học một cái lớp để cho nó chắc chân đi đã, mà học nhiều khi diễn giả còn chết tôi nữa thôi thà đừng học gì hết, cứ để tinh nguyên như vậy nhiều khi nó là tự nhiên. Thì anh nghĩ như này là tất cả chúng ta ai cũng có thể làm diễn viên hết á. Vì với yo actúo todavía más independiente. Cuando me detonas el trauma, yo actúo todavía más independiente, más masculina y más fuerte. Ni quien te la crea, ni quien te necesite con tu máscara y tu pantalla. Más fuerte, ni quien te la crea, ni quien te necesite con tu máscara y tu pantalla. La cosa es que cuando ella le habla así a él, le toca el trauma de insuficiencia. Y entonces él va a volver diciendo, no, tú no sabes quién soy yo. Y entonces él va a volver diciendo, no, tú no sabes quién soy yo. El típico mi rey, etcétera, etcétera, lo cual va a detonar otra vez el trauma. El típico mi rey, etcétera, etcétera, lo cual va a detonar otra vez el trauma a ella y ella va a querer bajarle los humos a él. Y cuando ella le quiera bajar el trauma a ella y ella va a querer bajarle los humos a él. Y cuando ella le quiera bajar los humos a él, le toca el trauma a él y él quiere actuar más arrogante. Y ahora va a bajar los humos a él, le toca el trauma a él y él quiere actuar más arrogante. Y ahora la próxima vez te voy a traer 500 flores para que veas lo increíble que soy. Y ahora la próxima vez te voy a traer 500 flores para que veas lo increíble que soy. Esa pareja va a acabar casada. Esos dos van a acabar en la cama y esa pareja va a acabar casada. Esos dos van a acabar en la cama, va a acabar casada. No porque se amen, acuérdate que no sabemos elegir ni para qué va a acabar casada. No va a acabar casada. No porque se amen, acuérdate que no sabemos elegir ni para qué son las relaciones. No saben apoyarse en la otra persona. Van a acabar casadas porque esta persona que tengo enfrente es lo más cercano a mi trauma. Y nada nos emociona más que dar algo en lo que sentimos que tenemos razón. ¿Has visto cómo se pone la gente cuando siente que predijo algo? Si yo ya sabía que no podía confiar en los hombres, y cuando siente que predijo algo, si yo ya sabía que no podía confiar en los hombres, y este tipo me decepciona, me duele porque estás tocando la herida más profunda que tengo, pero validas mi trauma, me demuestras que nunca debí haber confiado en ti. Y nos quedamos sufriendo 25 años en este matrimonio, pidiéndonos cosas que ninguno de los dos se puede dar. Pero eres perfecto para validar mi trauma y me recuerdas todos los días que los hombres son peligrosos, y él puede decir, y tú eres perfecta para validar mi trauma y me recuerdas todos los días que siempre voy a ser insuficiente para la gente. Casando hoy. Es que siempre voy a ser insuficiente para la gente. Así es como la gente está casando hoy. Con quien le valida el trauma y no con una persona. Causa absoluto regocijo porque descubrieron que existe. Causa absoluto regocijo porque descubrieron que existe. Total. Vamos a cerrar con esta última pregunta porque ya tenemos que irnos, pero total. Vamos a cerrar con esta última pregunta porque ya tenemos que irnos, pero ¿qué consejo darías para
esas parejas, pero ¿qué consejo darías para esas parejas, hombres, mujeres que han perdido por atracción por su pareja porque se han hombres, mujeres que han perdido por atracción por su pareja porque se han despolarizado, ¿no? Y también puede que estén pasando por una ruptura, pues esa misma despolarizado, ¿no? Y también puede que estén pasando por una ruptura, la misma despolarización, estar en este patrón constante y les cuesta encontrar a alguien equilibrado. A ver, no tiene nada que ver con encontrar a alguien equilibrado, no tiene nada que ver con tu pareja, tiene que ver. Cuesta encontrar a alguien equilibrado. A ver, no tiene nada que ver con encontrar a alguien equilibrado, no tiene nada que ver con tu pareja, tiene que ver contigo. Ujú. Y voy a tratar de hacer un armado corto, pero voy a tratar de pasarlos por las piedras en serio. Tienes un problema en tu cabeza. Te explico. No estás solo, casi todo el mundo lo tiene hoy en día. Te explico. Cuando algo te duele o algo te molesta, en lugar de preguntarte qué herida sangrante todavía tienes que no has sanado, lo que tiendes a hacer es a tratar de entender qué has vivido últimamente y qué te hizo tu pareja que te está haciendo sentir así. Un día me levanto, tengo años en esta relación, pero me levanto y me doy cuenta que me siento solo. Yo no debería sentirme solo, tengo años en esta relación. ¿Por qué me siento tan solo? Primer error. Te sientes solo por cómo te construiste. Te sientes solo porque tienes heridas que no te permiten vincularte con tu pareja. Esto no tiene nada que ver con tu pareja. Que no te permiten vincularte con tu pareja. Esto no tiene nada que ver con tu pareja. Pero si tú permites que tu cabeza trate de explicar de forma victimosa, se llama locus de control externo, estudien a Rotter. Si yo trato de explicarme por qué me siento así observando a mi pareja, voy a tratar de explicarme por qué me siento así observando a mi pareja. Conclusiones lógicas. Y entonces me voy a sentar enfrente de mi pareja y le voy a decir, me estás haciendo sentir solo. Ese problema que acabas de armar, irresolvible. No hay nada que nadie te pueda dar a que tú dejes de sentir una estupidez que tú sientes. Y si dejas que tu cabeza justifique el cómo te sientes por lo que te está haciendo tu pareja, esa relación ya murió. Es cuestión de tiempo. Tú tienes que tener la habilidad de levantarte un día en la mañana y decir, me siento solo. De levantarte un día en la mañana y decir, me siento solo. Detenerte, para que tu cabeza busque razones externas de por qué te sientes solo, examen de conciencia profundo y decir, pero seamos honestos, no es la primera vez que me siento así. Me he sentido así miles de veces. De hecho, esta es una emoción que me ha acompañado en un punto largo de mi vida. Es más, me he sentido así mucho antes de conocer a la persona con la que estoy ahorita. Es más, me he sentido así mucho antes de conocer a la persona con la que estoy ahorita. O sea, que no tiene nada que ver con él o con ella. Ahorita. O sea, que no tiene nada que ver con él o con ella. Creo que me siento solo desde niño. Estuviera más cerca. Creo que no sé cómo acercarme a la gente como yo quisiera estar. Ah, entonces sí lo puedes resolver. Porque entonces lo que estás sintiendo no es causado por tu relación de pareja y no hay nada que la otra persona pueda hacer o dejar de hacer. Tú terminam com A. Ah, isso é uma boa. Então, Uhum. todos os países que terminam com A, e todos os países da Europa, quase todos, são femininos, né? A Alemanha, a Itália. A França. Uhum. Exato. Uhum. Exato. Então são muitos países femininos, não todos, mas muitos. Exato. Então são muitos países femininos, não todos, mas muitos. E quase todos os outros são masculinos. Então, essa é uma maneira de de ajudar você a lembrar rapidamente o gênero de país. Quando falamos sobre cidades, via de regra, são termos que não são usados. Quando falamos sobre cidades, via de regra, são termos que não são usados como artigo. Você pode considerar que são termos neutros. Então, você vai usar só a preposição de. Uhum. Então, artigo, você pode considerar que são termos neutros. Então, você vai usar só a artigo, você pode considerar que são termos neutros. Então, você vai usar só a preposição de. Uhum. Então, Rob, de onde você é? Diga a sua preposição de. Uhum. Então, Rob, de onde você é? Diga a sua cidade, estado e país, com a preposição. Eu sou de Joinville, de Santa Catarina, né, do estado. Sua cidade, estado e país, com a preposição. Eu sou de Joinville, de Santa Catarina, né, do estado Uhum. de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, e eu sou do Brasil. Isso. Então, quando falamos de estados, é super difícil saber se é masculino ou feminino, porque não tem uma regra clara. É super difícil saber se é masculino ou feminino, porque não tem uma regra clara, é muito aleatório. Então, mas essa estrutura que você usou é muito comum, né? Eu sou do, é claro, é muito aleatório. É claro, é muito aleatório. Então, mas essa estrutura que você usou é muito comum, né? Eu sou do estado de. Isso. Então, mas essa estrutura que você usou é muito comum, né? Eu sou do estado de. Isso. E aí o nome do estado. Esse é um trick. Daí você bota sempre o do estado e aí de Santa Catarina. Esse é um trick. Daí você bota sempre o do. Esse é um trick. Daí você bota sempre o do estado e aí de Santa Catarina. E o nome do estado. Exatamente. Rob, eu vou dizer de onde eu sou completo, né? Nome, cidade, de onde estado. você... De onde eu sou completo, né? Nome, cidade, de onde estado. você é? Eu sou de Teresina. Uhum. Eu sou
do Piauí. Piauí é um termo masculino. Uhum. Eu sou de Teresina. Uhum. Eu sou do Piauí. Piauí é um termo masculino. Uhum. Ou do estado do Piauí. E eu sou do Brasil também. Olha, muito bem. Do Brasil também. Olha, muito bem. Rob, de onde é o nosso amigo Tim? O Tim é dos Estados Unidos. Ele é de Columbus ou Eu diria de, eu acho. de Columbus, que é uma de Columbus, que é uma Columbus ou Eu diria de, eu acho. de Columbus, que é uma cidade, Columbus, da região ali, de Ohio, Uhum, do estado, né, de Ohio, uhum. e dos Estados Unidos, que são os estados que são Exato. unidos, então dos Estados Unidos. Exato. Então, Estados Unidos nós usamos o dos, né, que é o artigo de, mais o artigo não, nós usamos o dos, né, que é o artigo de, mais o artigo não, a preposição de, mais o artigo masculino plural, dos, porque a palavra Estados estados é um substantivo, o artigo masculino plural, dos, porque a palavra Estados estados é um substantivo Isso, masculino plural. Isso tudo tem nesse outro vídeo que você já fez, que você já mencionou, né? Exato. Se você quer mais do que você já fez, que você já mencionou, né? Exato. Se você quer ir mais a fundo nisso, o que você já fez, que você já mencionou, né? Exato. Se você quer ir mais a fundo nisso, com explicações, esses vídeos da Virgínia no canal são fenomenais, são aulas profundas do português. Isso, e tem exercícios para você praticar. Exato. Rob, de onde são nossos amigos Feli e Alex? Eles são da Alemanha. Rob, de onde são nossos amigos Feli e Alex? Eles são da Alemanha, de Frankfurt. Muito bom. E de onde é o nosso amigo Nuno? O Nuno é de Portugal. Ups, temos uma exceção aqui. Uma exceção. O Nuno. O Nuno é de Portugal. Ups. Da cidade do... Ups, temos uma exceção aqui. Uma exceção. Da cidade do Porto. Exato, Da cidade do Porto. exato. Do A Porto. exceção é Portugal. Portugal é uma exceção, É, né? Nem Portugal. é do nem dá. A exceção é Portugal. Portugal é uma exceção, né? Nem Portugal. é do nem dá. É Portugal, de Portugal. É um país, geralmente países são masculinos ou femininos, né? Usamos artigo, mas Portugal não, é uma exceção. Existem algumas outras. Última pergunta, Rob, de onde eram masculinos ou femininos, né? Usamos artigo, mas Portugal não, é uma exceção. Existem algumas outras. Última pergunta, Rob, de onde era o Cartola? Existem algumas outras. Última pergunta, Rob. Existem algumas outras. Última pergunta, Rob, de onde era o Cartola? O Cartola era do Rio de Janeiro. Da Temos cidade outra do Rio de exceção. Janeiro. Existem algumas O Cartola era do Rio de Janeiro. Da Temos cidade outra do Rio de exceção. Janeiro. Porque algumas cidades, a maioria das cidades nós não usamos com artigo, mas porque a maioria das cidades nós não usamos com artigo, mas Rio de Janeiro é uma exceção, acho que por causa da palavra Rio, né? Porque a maioria das cidades nós não usamos com artigo, mas Rio de Janeiro é uma exceção, acho que por causa da palavra Rio, né? Do Rio. Rio de Janeiro é uma exceção, acho que por causa da palavra Rio, né? Do Rio, Rio de Janeiro. Então, é um termo masculino. Do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte. E- do Rio Grande do Sul. E eu queria só adicionar um outro detalhezinho do uso das preposições de... da preposição de e suas variações, da e do. Nós também usamos a preposição de e suas variações, da e do. Nós também usamos a preposição de para indicar posse. Uhum. Lembrando que em português nós não para indicar posse. Uhum. Lembrando que em português nós não usamos apóstrofo S para indicar posse, né? Como se usa no inglês. Então, por exemplo, nós não usamos apóstrofo S para indicar posse, né? Como se usa no inglês. Então, por exemplo, o carro da Ana quebrou. Por exemplo, o carro da Ana quebrou. Carro da Uhum. Ana. Podemos também dizer o carro de Ana. Podemos, muitas pessoas falam. Uhum. Podemos também dizer o carro de Ana. Podemos, muitas pessoas falam. Porque aqui o uso do artigo antes de nomes de pessoas é opcional. Então, as duas. Porque aqui o uso do artigo antes de nomes de pessoas é opcional. Então, as duas formas são corretas. Uhum. Da Ana ou de Ana. As duas formas são corretas. Uhum. Da Ana ou de Ana. O exemplo masculino seria o carro do Pedro quebrou, Uhum. ou o carro de... O exemplo masculino seria o carro do Pedro quebrou, Uhum. ou o carro de Pedro. Novamente, o uso do artigo aqui é opcional. Novamente, o uso do artigo aqui é opcional. Exatamente. É isso. Muito bem, então vamos agora passar para a recomendação de livro da Virgínia dessa... Muito bem, então vamos agora passar para a recomendação de livro da Virgínia dessa semana. Virgínia, que livro você trouxe para nós? Sim. Dessa semana. Muito bem, então vamos à dessa semana. Virgínia, que livro você trouxe para nós? Sim, o livro de hoje é este aqui que eu vou mostrar para vocês, para quem está... Sim, o livro de hoje é este aqui que eu vou mostrar para vocês, para quem está assistindo ao vídeo. Chama-se Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Eu vou mostrar para vocês, para quem está assistindo ao vídeo. Chama-se Despejo, Diário de uma Favelada de Despejo, Diário de uma Favelada de Carolina Maria de Jesus. Despejo, Diário de uma Favelada de Carolina Maria de Jesus. Nós já estudamos esse livro no nosso programa Speaking Brazilian Academy, nosso programa para alunos de nível intermediário e avançado. Então, se você
programa para alunos de nível intermediário e avançado. Então, se você é aluno da academia, vá procurar por este módulo, eu não lembro o número do módulo. Se você é aluno da academia, vá procurar por este módulo, eu não lembro o número do módulo, mas você vai encontrar na sua biblioteca de cursos. Este livro é muito interessante porque, como o nome diz, ele foi escrito por uma pessoa, a Carolina, que na época, quando ela escreveu, ela morava em uma favela no Brasil, que hoje normalmente nós chamamos de comunidades, e ela vivia no Brasil, que hoje normalmente nós chamamos de comunidades, e ela vivia em extrema pobreza. Per non agire sullo stile di vita, di Troia per non agire sullo stile di vita, accontentarsi di dire poiché For support, bro. Hello there. di Troia per non agire sullo stile di vita, accontentarsi di dire poiché mia madre, mio padre ha avuto quella patologia, allora la avrò anche io e sarà inevitabile per me svilupparla, anzi, deve proprio cambiare il punto di vista, inevitabile per me svilupparla, anzi, deve proprio cambiare il punto di vista nei confronti della salute cerebrale. Noi dobbiamo essere attivi perché è nostra nei confronti della salute cerebrale noi dobbiamo essere attivi perché è nostro compito e nostra responsabilità. Il cervello è quell'organo unico nel nostro corpo che definisce chi siamo, il nostro corpo, che definisce chi siamo, il nostro bagaglio di esperienze, di ricordi, le nostre emozioni, il modo in cui ragioniamo, tutto dipende dal nostro sistema nervoso, quindi abbiamo una responsabilità importantissima in questo. Sì. E a livello di magari anche, patologie, cioè che cos'è che noti in termini anche di frequenze e anche, patologie, cioè che cos'è che noti in termini anche di frequenza? Cos'è che vedi che viene spesso sottovalutato dai pazienti che si rivolgono, a te e poi sarei anche molto curiosa di capire come cambia una "visita" tra virgolette, quando la fai dentro un ecosistema come quello di cura e "visita" tra virgolette, quando la fai dentro un ecosistema come quello di cura e invece fuori durante la tua attività privata, ecco. Per esempio un fattore che molti pazienti E invece fuori durante la tua attività privata, ecco. Per esempio un fattore che molti pazienti trascurano, proprio perché magari non ne vedono gli effetti collaterali subito, sono delle abitudini viziose come il fumo di sigaretta oppure il consumo di bevande alcoliche, o addirittura il consumo di sostanze stupefacenti, insomma tutta una o addirittura il consumo di sostanze stupefacenti, insomma tutta una o addirittura il consumo di sostanze stupefacenti, insomma tutto un ambito di fattori nocivi per la salute in generale dell'organismo e soprattutto per quella cerebrale, che poiché non ambito di fattori nocivi per la salute in generale dell'organismo e soprattutto per quella cerebrale, che poiché non danno subito il sintomo, allora non fa niente, allora posso continuare a farlo perché tanto non mi fa male, tanto lo fanno tutti gli altri. Certo. Quindi sicuramente una cosa che viene molto trascurata è proprio quell'aspetto dello stile di vita legato ai componenti nocivi che noi aggiungiamo alla nostra vita, Sì. ok? Come anche poi l'aspetto della nutrizione aggiungiamo alla nostra vita, Sì. ok? Come anche poi l'aspetto della nutrizione, perché per molte persone avere un'alimentazione bilanciata, salutare non è la priorità, ma è, come dire, l'ultimo anello della catena delle priorità. La cosa che a me Anello della catena delle priorità. La cosa che a me affascina tantissimo è che tipo queste abitudini io le ho sempre viste come, all'inizio, come legate a degli organi specifici. Io le ho sempre viste come, all'inizio, come legate a degli organi specifici, cioè tipo l'alimentazione sana è legata magari a tutta la zona metabolica, cioè tipo l'alimentazione sana è legata magari a tutta la zona metabolica, oppure il consumo di sigarette, tutta la parte di respirazione polmonare. Sul cer Oppure il consumo di sigarette, tutta la parte di respirazione polmonare. Sul cervello non ho questa sensazione di impatto diretto, no, cioè non mi vie sul cervello
non ho questa sensazione di impatto diretto, no, cioè Hey Neil, welcome back. non mi viene immediato pensare che se mangio male sto "danneggiando" tra virgolette il mio cervello, così come se fumo sto danneggiando No, that's after I do my listening, so you're fine. It'll be like another hour or less from now. il mio cervello. Forse con la privazione del sonno lo vedo perché ho la sensazione quando dormo poco che ho la testa pesante, ho questi sintomi. Però invece cioè quindi ho la tes ho la testa pesante, ho questi sintomi. Però invece cioè quindi in che senso, ecco, anche la salute cerebrale viene costruita da queste abitudini? Che cos'è che va in cortocircuito? In che senso, ecco? It was boring for the first half, super useful for the last half. I'll be back. One moment. I'll be back.
Ok. Sau cái YouTube của anh Nhất tự xong xong hãy ngẫm nữa về anh mua cối hả? Con ra tự tương tự bên và em không có. Sau cả hai nóng nữa. Ok, đầu tiên anh phải biết mà. Ok, tại sao anh có là hãy nóng nữa? Bởi vì ở đây em có thể đi ở đây, sau đó đi settings, sau đó có thể chọn. Ok, cái này subtitles là chuẩn nhất, nhưng mà translation là thứ hai. Nhưng mà anh có biết cái này là câu hỏi của em. Hoặc là em phải viết đặc biệt nữa, anh hiểu. Câu hỏi là gì? Translation package mua gói hả? Oh, yeah, không mua. Cái này miễn phí hả? Bởi vì anh chưa đăng ký với YouTube Reactor, cho nên cái này là miễn phí, nhưng mà yeah, không cần là tài khoản. Nhưng mà không cần là tài khoản chính xác. Cái YouTube của anh xịn hơn. Thực sự cũng được, nhưng mà anh có là miễn phí hả? Nhưng mà phiên bản của anh là miễn phí. Anh không bao giờ có là tài khoản. Nhưng mà nếu em muốn là nếu có là tài khoản có thể làm nhiều thứ, nhưng mà anh không cần. Bên em dịch tự có 4 năm nữa, còn không cho trai trở. Ok, bởi vì phải có là video, có là subtitles ở đây, nhưng mà nếu có tại số什么语言南语nếu em có thể nói tiếng Trung cũng được. Ok, bởi vì có lẽ em chọn là video không có. Ok, ví dụ là cái này là Italian, nhưng mà nếu em không xem là video Italian, ok, đầu tiên là subtitle, đầu tiên là Italian, nhưng mà thứ hai có lẽ là nôm nữ của em, nhưng mà phải đi là setting, sau đó phải chọn. Cho nên cái này thứ đầu tiên, nhưng mà cái này thứ hai. Yên là như thế. Cho nên em có thể xem được nếu video là có là subtitles late and one full day. Full day. Yeah. Nếu em xem là video có full day, có lẽ có vấn đề của em. Don't forget my question, not full day. Yeah. Honestly, the church was okay. So the church event was about like the male role in the household. Like if you're not a leader in the house, then you're not gonna be a good leader in like life, like the workforce and all that. That's pretty much what that lecture is about. The first half was they used a lot of Bible terms. I didn't understand a single thing. So if you're like Christian, you understand, but I didn't understand a single thing. So I was super lost. So I just played on my phone and slept. But the last half, they start speaking in my language. Nhưng mà em giải quyết chưa? You exactly what I pictured. Honestly, it was gonna be a bunch of
NS. It could be worse. It was just a video of a guy who recently passed away giving a speech, and we just listened to that. I said, okay. My friend's dad told me it's not usually how it is. It's usually just people asking questions to the pastor, but this time we just watched a video, bunch of nonsense. It was okay. I thought it was fun for a little bit. For the last half was fun though. I actually started paying attention. I mean, how long have I been streaming? 30 minutes. That's pretty good. So I did Vietnamese, Spanish, Portuguese, Italian. Okay, that's good pace. But I'm eating, so that's kind of delayed. I'm on a quick break. Actually, there's a video I want to watch. Seabold Speaks finally posted something. 750 hours Japanese. Ajax approach. I haven't heard Seabold Speaks in a long time. What is going on, everybody? 你可以说广东话吗？也好的。太好，得係睇前鋒，但是大部分嘅時間我必須話特別嘅話題。共到咁嘛，咁耐。Everybody, welcome to another video. Today we are talking 6 months back into learning Japanese, kind of going the AJAT method where I'm listening, sentence mining, all that good stuff. If you're new here, this is not 6 months from scratch. I don't want you to see something and think that I'm further along than... Yeah, 電玩到了，安逸了，講咗。maybe somebody else would be or something like that, because this isn't from scratch. I've studied Japanese. 中學粵語，到底按用了 link， sau đó anh dùng YouTube và trực tiếp là như vậy. Bởi vì nếu em biết là thế nào đọc tiếng Trung dễ hơn để học tiếng Quảng Đông. Tức là phải nghe nhiều lần nhưng mà recall. Nhưng mà nếu em muốn là biết là kênh anh xem gì, anh có thể khuyên em. He's off and on for a while. I've just never gone about it in a manner that has been sustainable and that I have been able to actually learn. I'm trying to be a little more better about that this time. And I just don't want to set anybody up for the case of being like, oh man, I wish I was further along. Look at him in 6 months. And it's not, it's just 6 months of doing it with sentence mining and stuff. About 5 years ago, I spent 2-3 hours a day just brute force immersing any content I could get, which helped me train my ear a lot. I didn't learn a whole lot of vocabulary. I did learn a bit, but yeah, it really wasn't sustainable, but that's on me. But anyway, I just wanted to make that disclaimer. So it's not like sick. 想请问，你都是每天直播这套学习方法学的语言吗？每天就是这样的，太直接的，我就听很多内容，然后如果我有时间，我会模仿或者是做 shadowing。对，因为最重要的左动吗？最重要的左动就是听力，或是提高你的听力能力最重要的。因为如果你不理解你的那个对方的话，你完全没有机会就有一个
沟通，你完全不会沟通，有点害羞的，我觉得有点尴尬的。所以我就绝大部分时间我会听很多内容，然后如果有时间我会做 shadowing 那个最近的动作，因为最近有一些的人告诉我我的越南语有一点无法理解，所以我必须提高我的口音，对。所以我的直播有点无聊的，但是你肯定知道我的过程怎么样。因为绝大部分的人不喜欢看过我的中间学习的过程，就是你看过我的开头的阶段，然后你可以看过我的最后的阶段，忘了，这是我们的社会的问题。但是没关系，因为我的直播不算是太普通的，因为绝大部分的人一般就上传一些的视频，对不对？然后他们从来没有录自己怎么如何学语言。6 months from scratch. Mà tên tiếng Việt của anh là gì? Anh biết là họ Trần thôi, trai không có là ý nghĩa, nhưng mà chỉ là tên, không là tên của anh. Tên của anh là Kevin Tinh Vị Trần. Tinh Vị là may mắn là Tinh Vị, nhưng mà ba của anh nói anh là ý nghĩa tên của anh là này, anh không biết tại sao, cho nên tên của anh là Kevin Tinh Vị Trần. Nhưng mà nếu anh có là giấy phép lái xe, anh có thể cho em xem, nhưng mà anh không có. Bởi vì ở trong xe của anh, nhưng mà anh đang ở phòng của anh. But we're going to talk. Kevin Trần, chính xác. Yeah, Kevin Trần. Yeah. Yeah, nhưng mà trai không có ý nghĩa cụ thể nào. Just start with time. I've got a notepad here of things I want to chat about. I don't know how long this video will be. Thank you for watching, but let's go. So starting off with time, we've got 753 hours, which that's 184 days. Now, I used Refold to track with. I don't actually know what their average. Oh, it's actually last 30 days. I see that. So that's weird that I have this as all time, but the milestone activity tracks the last 30 days. Because if you actually take what I've done and go 184 days, or actually 753.8 hours, and you là lấy họ Việt, tên riêng là tên tiếng Anh chính xác. Yeah, bởi vì tên của anh là tự là phim là Home Alone. Bởi vì mẹ của anh thích là xem phim là Home Alone, bởi vì là con tên là Kevin, sau đó thường làm nhiều không tốt, hoặc là gây rắc rối, cause trouble. divide that by 184 days, that's 4 hours per day. So I wish that this would update, but that's a little small detail. I'm not really overly concerned about it. And so you can look through here. I've been pretty consistent, 33 30s. It starts to drop a little bit, 29, 36, 33, 29. Generally pretty good up until Saigon, như Saigon chính xác. Như Saigon. The week of June 29th and July 6th, I kind of just hit a wall where it's like I couldn't do a whole lot. Chính xác, nhưng mà họ đi nước Mỹ là khoảng gần 30 năm trước. Anh không biết khi nào, nhưng mà là khoảng gần
30 lần luôn. And I really wanted to make sure that I was in a position where I could be set up for success. So I kind of just took those weeks easy. Still 18 hours. It's 3 hours a day those weeks. And I feel, pretty good about that, which actually still doesn't really make the 3 hours. Or no, it's not 3. It's not 3 hours. Sorry, because that would be 21 hours. But anyway, just kind of took it a little bit easy on those weeks, and it allowed me to watch some stuff in English, read some stuff, whatever the case may be, but still get some Japanese in, and then back to the grind the following week. The main thing is about maintaining sustainability. I mean, you're going to start hot, and then you're going to have that dip, and it's really about how you, honestly, how you kind of evolve and how you adapt to that and how you respond. So also a month ago, those were the times where I've been getting back into doing like content for like local stuff. And so usually I'll spend the weekends doing content on that, and it's just not giving me time on the weekends to study really. I'll listen a little bit, but not too much. But it's fine. Like I enjoy, doing what I do with that, but it's allowed me to do whatever. And most of the stuff that I do is like through the week, I'll listen at work. Like I keep earbuds in and I'll listen to like comprehensible stuff, and then study obviously in the evenings at home, and go from there. So that is the time. Về phó bỏ về phó bỏ, nhưng mà anh có biết là tên là gì? Phó bỏ, tôi bỏ, phó tôi bỏ. That we are working with. And so first thing I want to get, let me pull up my notepad here. I think we're going into reading. We are going into reading. So let me pop over to reading. So as you know, I use a lot of LingQ, or I have in the past, and I've slowly been kind of slipping away from using, I haven't slipped away, entirely, but I do, there's a couple of issues here and there. Of course, a lot of programs will have that. Like I had an issue for a long time that took forever to get fixed, and they did fix it. Thank you guys, if anybody from LingQ would be watching. But where anytime you would import something, if the sentence had a number in it, like an ordinal number, like 1, 2, 3, 4, and no matter what, the rest of the sentence would be grouped as if it was. Em nghe nói là những người Việt sinh ra ở Mỹ không biết nói tiếng Việt. Tao thử lại càng không. Em nói biết, nhưng mà anh nhận ra là ok, anh nghĩ là 40% có thể nói tiếng Việt, nhưng mà 60% không được. Bởi vì đa số bạn của anh chắc không nói tiếng Việt. Nhưng mà anh tự học từ 23 tuổi, cho nên anh rất trẻ. One word, and you would have to go in and fix every sentence that was like that, and it was so miserable, and that kind of got me out of it a little bit. There's a couple of issues, honestly. Some of the parsing issues I find to be a little worse than like Migaku, for example, and they all have problems. The problem is with LingQ is like I'll import an SRT file, and it's like it'll still be wrong. It is what it is. I guess it's Japanese and everything's ran together, but it can be a little frustrating sometimes. And sometimes, like, it depends on the content. Anh nói tiếng Việt với ba mẹ người thân không? Ok, thỉnh thoảng, nhưng mà đa số thời gian anh dùng tiếng Anh. Dạ, tình huống của anh là đặc biệt. Bởi vì chúng tôi quen nói tiếng Anh, cho nên chúng tôi dùng tiếng Anh。我觉得你说普通话毕业更好的，但因为我学很久了，因为如果你看过我的第一个上传的视频，我学了大概1万个小时左右以上的，但是nhưng mà tiếng Việt anh học khoảng gần 1.500 tiếng, cho nên số
So với là tiếng Trung anh học tiếng Trung là tệ lần hơn. Yeah, sự khác biệt rất to. Yeah, chính xác. Một 1.500 tiếng. But it just seems like you can spend more time fixing sentences, which is very easy to do in LingQ. Very fortunate for that. It's just a click of a button, and then you can, you know, space wherever you need to or whatever. But sometimes you'll end up. Anh tiếng Trung anh có lẽ học mỗi nhạn tiếng hơn. Spending more time trying to fix sentences mỗi nhạn tiếng hơn. than you will like reading, which is just not good. So, but I did read. Anh có thể cho em xem. Cái này là thống kê của anh. Anh học ở đây 10.262 tiếng, nhưng mà cái này chỉ là nghe nội dung. Nhưng mà nói chuyện là 579 tiếng. Yeah, cho anh có lẽ học nhiều lắm. Đúng, nhưng mà anh mua là cuối hàng năm cho là khoảng 100 Mỹ, nhưng mà quá khứ khoảng là đầu 3 năm anh thường mua là gói hàng tháng, cho nên anh ngại nhiều tiền. Nhưng mà anh nghĩ là LingQ là xứng đáng. Nếu em muốn thử, anh nghĩ là xứng đáng. Nhưng mà bởi vì hiệu quả rất nhanh. Nhưng mà anh dùng LingQ để học tư vấn rất nhanh. Nhưng mà tùy thuộc phương pháp của em là gì, hoặc là thế nào dùng LingQ. Bởi vì anh dùng LingQ rất khác, không nhóm là người đặc biệt. Nhưng mà em có lẽ bị Anki không? ANKI. Xong giờ anh mua theo năm luôn. Có lẽ anh sẽ tiếp tục. Có lẽ xích hết hàng là khoảng 5 sao, nhưng mà tháng 5 có lẽ hết hàng rồi. Anh chỉ biết nhưng mà chưa xài thử. Anh không thường dùng Anki cho. Nhưng mà anh dùng là phương pháp dùng Anki ở đây, cho anh dùng cả hai. Ok, anh dùng là phương pháp cả hai, cho nên cho nên tùy thuộc anh thế nào dùng LingQ rất quan trọng. Tại vì chứ anh uống trái cam.
Em không cần tí nụ hả? Cắm giờ 15 phút rồi. What do you use to make videos and edit videos here, or what do you use to report your screen? YouTube webcam. Không bùng nụ hả? Không. Nửa trưa nhiều à. Được. Tiếp tục học đi. Nhưng mà anh thấy nào học nôm nữa, bởi vì anh đang học nôm nữa đúng không? Greetings chat. KSD 6N. How's it going? I'm just eating my oranges. Whew. All my time is eating and studying. I'll only stream for 2 more hours. So I really gotta make my time. Really gotta make my time worth it. Em học không? Em học không xin bạn anh. Yeah, nhưng mà anh nghĩ là không có người học nhóm anh. Mỗi người nghĩ là anh học rất kỳ lạ. Đừng thích học lắm. Mà anh bắt đầu học là từ hồi nào hả? Tiếng Quảng Đông. Yeah, bởi vì anh thấy rất nhiều từ vựng từ tiếng Quảng Đông. Nhưng mà là giống là tiếng Trung, nhưng mà có sự khác biệt. It's a shitty job at something. If we talk about shit, we talk about Walmart. That's the first thing I think of shitty. Either that or you're a receptionist sometimes. Whew. It's sour. Oh, nice. Hope you do well. It's okay. I got an interview and they ghosted me, so at least you have a chance. Either ghosted or still currently in progress. Làm video mukbang. Thực sự khi nếu anh làm là mukbang không là hấp dẫn. Không hấp dẫn. Nhưng mà anh đang ăn tại đại học hoặc là em là bao nhiêu tuổi? Anh đoán là em là rất trẻ ha.
Cũng là người Sài Gòn luôn hả? Arleo? Arleo Soy, okay. Hải Tâm? Saigonese. That could be. I heard Saigonese could be a whole separate language too. The job SD6N. All right, 1 second. Okay. Mày có mấy bạn cho trong box anh nhớ hết mỗi người không? Tại em ít chí nào coi livestream lắm. Do thấy anh dạy nghe viện mà học được về nên vậy hả? Ở Việt Nam thì polyglot lắm. Bạn cũng được em. Cũng được em. Em muốn biết. Okay. Oh. Okay, anh hiểu được. Bởi vì đa số thời gian ở đây thường trở lại. Oh, this person is saying that there's not a lot of polyglots in Vietnam, so he or she in this case, em là người nữ, anh phụ nữ hoặc là chàng trai nữa, anh có thể hỏi em. This person says that, do I remember people from my stream generally? And if I'm reading it correctly, that's that I'm Viet and I achieved some like this level how I am now, which is okay. I don't speak that well, but as long as I get my message through. My Vietnamese is pretty slow. The way I talk is slow, but I understand a lot for listening because I all I do is train the listening after all. So my reading skills is pretty slow. So there's not a lot of polyglots in Vietnam, is what she's saying. MOM. Okay, anh sẽ cho em xem là anh thế nào dùng link, bởi vì anh phải cho lại nghe nghe nữa.
Ok, anh có mấy bạn chắc chọn box anh ngựa hết mỗi người không? Tại tại em ít khi nào oh my I speak so slow. Vietnamese is actually pretty tricky for me. Có thấy anh người Việt mà học được về Nam nè hả? Tại ở Việt Nam ít polyglot lắm. Yeah. I said Vietnam, not many polyglots. Yeah, that's pretty much what she said. So now there's another girl in here. Interesting. All right. Okay, I explain this in English is easier. So there's all these words and then there's a blue word. Actually, let me get a better example. This is a pretty bad example. Maybe Cantonese is better. Sure. Okay, there's a lot of yellows and there's blues. Màu vàng là cái này là anh xem lại là khoảng cái này thứ hai hoặc là nhiều hơn, nhưng mà màu sáng là cái này là đầu tiên anh xem là từ này, nhưng mà anh thường dùng là keyboard để đi sau đó phải dùng là keyboard. I don't know how to say keyboard in Vietnamese. Or arrow keys. Nếu anh biết là arrow key, anh dùng là arrow key để đi phải hoặc là trái, cho nên anh có thể đi trái hoặc là phải. Anh sau đó anh xem từ này, nếu anh hiểu cái này là gì, anh sẽ búng là K. I think that's how you say it, right? Press. Ngắn K ý nghĩa là anh biết là từ này là gì, cho nên anh học từ vựng là đặc biệt, cho nên nếu anh có thể xem từ này, sau đó anh hiểu ý nghĩa là gì, ok cái này xong rồi. Nhưng mà sau đó anh thường như vậy, anh xem ok cái này là màu xanh, cái này đầu tiên anh xem lại, nhưng mà bởi vì anh biết là tiếng Trung cái này là dễ hơn, cho nên anh biết từ này, cái này anh sẽ nhận K. Sau đó là như vậy anh thường đi rạch ngang, cho nên rất khó để giải quyết này hả? Explain. Giải thích anh thế nào học từ. English is easier, so the blue words means is first type, yellow means second or more, and I just go back between yellow and blue, and I don't look at the white words. But you speak English quite fast. I understand 80%. Yeah, 没有语评。语评ở đây phân phải. Cho nên sau đó anh học giống là LingQ, nhưng mà môi trường là giống là một người đọc quyển sách hả? I see. Yeah. Giống cái này là dễ hơn, nhưng mà như nghĩ là cái này không hiệu quả, nhưng mà anh học như vậy. Cho bởi vì anh có là phương pháp này, anh có thể đi rạch ngang giống là ok. Anh có thể đi ngang hơn. Nhưng mà anh không là polyglot, hy vọng là tương lai có thể trở thành là người polyglot, nhưng mà anh có biết là nếu anh phải là người trôi chảy, nếu em phải nói là trôi chảy, nếu em muốn là người polyglot. Ok, anh trả lại nha hả? You sure?
Kakaundagundag. Anche la salute cerebrale viene costruita da queste abitudini. Che cos'è che va in cortocircuito se andiamo in una direzione e invece abitudini? Che cos'è che va in cortocircuito se andiamo in una direzione e invece fa un effetto positivo se andiamo nell'altra? Allora, il concetto da cui partire è che la salute cerebrale equivale a salute metabolica, a salute ormonale, a salute cardiocircolatoria, cioè tutti quei piccoli tasselli che hai nominato ormonale, a salute cardiocircolatoria, cioè tutti quei piccoli tasselli che hai nominato prima, la nutrizione, il fumo di sigaretta, la respirazione, il benessere in generale di tutto l'organismo, si riflettono sul cervello. Il cervello è costituito da neuroni che sono delle cellule ad elevato metabolismo energetico. Tieni conto che il cervello consuma circa il 20% dell'energia del nostro corpo, pur costituendo il 2% della massa totale. Dell'energia del nostro corpo, pur costituendo il 2% della massa totale. Quindi per farti rendere conto di quanta energia hanno bisogno i nostri neuroni totale, quindi per farti rendere conto di quanta energia hanno bisogno i nostri neuroni. Oh yeah, I listen to everything at 1.25 speed, so it's like enhanced. I actually started adding a new method to it. So every time before I listen, I turn on the subtitles. So if I were to listen to this, those subtitles first, and then I would listen to it again with subtitles, which is kind of like more challenging now. Neuroni, energia in termini di macronutrienti, di glucosio, energia in termini anche di anche i micronutrienti sono energia in termini anche di anche i micronutrienti sono fondamentali per il suo benessere. Quindi avere una buona salute metabolica non dà frutti positivi solo, tra virgolette, per la prevenzione delle malattie come il diabete, l'obesità. I think this is how you're supposed to do it, but it's like super effective. So now I officially have no clues. My peripheral vision can't catch it. So it's like super useful now, to be honest. It's actually feeling a lot different now, I thought. L'insulino resistenza, ma è la prevenzione stessa di queste malattie che aiuta il nostro cervello. Delle malattie come il diabete, l'obesità, l'insulino resistenza, ma è la prevenzione stessa di queste malattie che aiuta il nostro cervello. Tanto che ti dico che molti aspetti, molte caratteristiche che anticipano poi il It goes back to the previous, not 10 seconds, it goes to the previous text. It could be 5, 3, 4, but I don't even know, to be honest. Why not watch a good chunk, then go back? I like the instant translation better because I'd rather correct it on the spot than correct it later. It's personal preference, honestly. I just like it. It sounds horrible. I don't know. Honestly, if someone there's like a good quote saying, usually like the most beautiful things are usually the most ugliest thing or something like that. Is usually the best results are usually based on ugly things. I don't even know how to say it, but usually it looks ugly, but it works a lot. I think it's pretty effective. I don't know. That's how I did for Mandarin. I did for every single sentence, so I catch every single word on the spot. It's pretty much like another one is like a border control at the airport. One person at a time. Check. Next. It's literally my analogy for the listening is the same as the airport scanners. Tanto che ti dico che molti aspetti, molte caratteristiche che anticipano poi il declino cognitivo sono modifiche Chunking là có là nựng từ sau đó sẽ mối thở. Yeah, làm như vậy. Maybe là nếu có là nựng cao có thể nghe cái này, nhưng mà anh là xem là mối thở cho nên rất đặc biệt hơn. funzionali dei neuroni, cioè neuroni che non riescono più a funzionare correttamente da un punto di vista energetico, non riescono più a utilizzare il glucosio come vorrebbero. Non riescono più a utilizzare il glucosio come vorrebbero. Ma dai. Tanto che adesso un concetto che sta emergendo è quello dell'insulino resistenza cerebrale. Cioè? Proprio per porre l'accento sul fatto che il metabolismo sta emergendo è quello dell'insulino resistenza cerebrale. Cioè? Proprio per porre l'accento sul fatto che il metabolismo energetico proprio per porre l'accento sul fatto che il metabolismo energetico per i neuroni è un momento cruciale, essenziale. Se noi li mettiamo nelle condizioni di non funzionare correttamente da un punto di vista metabolico, i neuroni non riusciranno a sopravvivere. Purtroppo questo è un fenomeno
metabolico, i neuroni non riusciranno a sopravvivere. Purtroppo questo è un fenomeno lento nel tempo, che dura diversi anni, e poi il punto di convergenza finale sono meccanismi di neuroinfiammazione, stress ossidativo e neurodegenerazione. Sì. In questo episodio Do I like parliamo Italian? di longevità e sono Good felice che question. I generally don't. I just think it's okay. It's just it's interesting. It's not boring, so it's really interesting when I understand a lot. But I don't really like any language. I don't like any of my languages. I only like French, which is ironic. I only like French. I keep listening to Macron all the time. Oh, where's my? Okay. I don't really. I like Italian to a certain degree. What's crazy? Dans l'éducation nationale. L'éducation nationale. C'est-à-dire que si un prof est dysfonctionnel, même vraiment dysfonctionnel, je sais pas, moi parfois je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut, il faut qu'on tue un gamin. Je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut, il faut qu'on tue un gamin pour virer un prof. Je comprends pas. Ça c'est une vraie interrogation. Je ne comprends pas. Et la violence sexuelle, est-ce qu'on en a parlé à l'école, hein, je parle. Et la violence sexuelle, est-ce qu'on en a... Ça c'est une vraie interrogation. Je ne comprends pas. Et la violence sexuelle, est-ce qu'on en a parlé à l'école, hein, je parle de profs ou d'éducateurs, comment on dit? Non. Et la violence sexuelle, est-ce qu'on en a parlé à l'école, hein, je parle de profs ou d'éducateurs, comment on dit? Non. Ça, t'en as pas vu? Non, j'en ai pas vu. Alors là, je pense que... Ça, t'en as pas vu? Non, j'en ai pas vu. Alors là, je pense que j'aurais vrillé parce que... Non. Il y a 37% des élèves entre 6 et 18 ans qui seraient touchés par du harcèlement scolaire. Il y a 37% des élèves entre 6 et 18 ans qui seraient touchés par du harcèlement scolaire. C'est-à-dire que les gens vont faire chier un élève à plusieurs, ou du cyberharcèlement scolaire. C'est-à-dire que les gens vont faire chier un élève à plusieurs, ou du cyberharcèlement, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, tiens, machin, il a fait ça, et puis mettre une photo, etc. Ça, et puis mettre une photo, etc. Ça, t'en entends beaucoup parler, tu le vois, t'essaies de lutter contre ça? Ça a explosé. Le harcèlement, ça a explosé, en bande, tu le vois, t'essaies de lutter contre ça? Ça a explosé. Le harcèlement, ça a explosé, en le bande. harcèlement. Mais en fait, le harcèlement, ce que j'explique dans le bouquin, c'est que ça... Mais en fait, le harcèlement, ce que j'explique dans le bouquin, c'est que ça a toujours existé, le harcèlement. Hein, on a tous été victimes on a tous des complexes, on a tous... Moi, j'étais trop maigre, j'avais des dents. Ça a toujours existé, le harcèlement. Hein, on a tous été victimes on a tous des complexes, on a tous... Moi, j'étais trop maigre, j'avais des dents... Which is better, make the video slower and remove the C200, or make it faster and add CC? Make it faster and add CC. Just to look at the CC. Tous des complexes, on a tous... Moi, j'étais trop maigre, j'avais des dents, ça n'allait pas. Bref, on a tous été victimes de harcèlement. La grande... ça n'allait pas. Bref, on a tous été victimes de harcèlement. La grande différence, le grand progrès aujourd'hui, c'est que le harcèlement continue même quand tu n'es plus à l'école. C'est-à-dire que tu te fais emmerder par une... continue même quand tu n'es plus à l'école. C'est-à-dire que tu te fais emmerder par une bande dans la cour de récré. Tu rentres chez toi. Avant, tu rentrais chez toi. Tu fermais la porte de chez toi, c'est bon. Ouais. There's a truck outside, so I can't hear anything. I need to wait until it passes by. Question. What about Trump? Are you learning French? Do I like Italian? I like Italian a little bit. I would like to visit there, so I guess it'll be for travel reasons. What about Trump? Wait, what about Trump? Wait, what was the question? Did I mention Trump? I don't think I mentioned about Trump specifically. Maybe I meant to say Trump card. I don't know. I didn't mean to reference Trump at all. I actually never really talk about Trump. Do you like him? He's okay. He's a good business guy, but as a president, different story. I don't really think much about him because I'm too busy studying languages. I don't think about politics, which is a bad thing. Et toi, fermais la porte de chez toi, c'est bon. Et toi, fermais la porte de chez toi, c'est bon. Tu te disais, bon, t'avais la boule au ventre en y repartant le lendemain, mais au moins, et toi, fermais la porte de chez toi, c'est bon. Tu te disais, bon, t'avais la boule au ventre en y repartant le lendemain, mais au moins, t'étais chez toi, t'étais tranquille. Là, ça continue, c'est tout le temps. Donc,
tranquille. Là, ça continue, c'est tout le temps. Donc, c'est pour ça que je dis encore, les écrans, pose un gros problème dans le traitement, dans la gestion du harcèlement. Vraiment. What I do for a living, I was laid off recently, but I was a software engineer, software developer. So that was a recent thing. So that's why I'm able to have time to stream. So I would just apply to jobs and do language learning. Dans la gestion du harcèlement. Vraiment. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, qui est prof, qui va être assassiné Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, qui est prof, qui va être assassiné en sortant de son collège, après avoir fait montrer des caricatures de Mahomet. En sortant de son collège, après avoir fait montrer des caricatures de Mahomet, de Charlie Hebdo, dans un cours sur la liberté d'expression. De Mahomet, de Charlie Hebdo, dans un cours sur la liberté d'expression. Quand il va être tué, comment tu vas l'apprendre et comment tu vas réagir à ça? Je me rappelle que... Quand il va être tué, comment tu vas l'apprendre et comment tu vas réagir à ça? Je me rappelle que je sais plus comment je l'ai appris, mais je sais qu'après, en regardant... Je sais plus comment je l'ai appris, mais je sais qu'après, en regardant, je sais plus quel réseau social, j'avais été profondément choquée parce que j'avais vu, la tête. J'avais été profondément choquée parce que j'avais vu, la tête avait tourné. Une image de la tête avait tourné, et je me souviens avoir vu. Okay, this myth about removing the subtitles. I think I realized I lack a lot of words for listening. I was like, oh wow, this is a whole different level. It's like the real deal, though. So it's like super useful to remove the subtitles completely off the planet. Je me souviens avoir vu. C'est Monsieur Paty, mais il y avait écrit c'est Monsieur MR. Et c'est pas comme ça qu'on écrit en français. MR, c'est Mister. Et les élèves écrivent toujours. Mais il y avait écrit c'est Monsieur MR. Et c'est pas c'est Mister. Et les élèves écrivent toujours MR pour Monsieur. C'est une erreur. Mais c'est ce qui m'avait fait dire que le c'est Monsieur Paty, c'était un élève qui l'avait. Le c'est Monsieur Paty, c'était un élève qui l'avait écrit et donc qui avait vu l'image. Et ça m'avait écrit et donc qui avait vu l'image. Et ça m'avait... Ah ouais, on avait tous été extrêmement traumatisés. Comment ne pas l'être, enfin... Ah ouais, on avait tous été extrêmement traumatisés. J'avais écrit... Et donc, ah ouais, on avait tous été extrêmement traumatisés. Comment ne pas l'être, enfin... Est-ce que tu t'étais dit que tu changerais de métier à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, là, c'est trop? Non. It's alright. I appreciate your message, though. It's okay. It just means I have more time to stream, or else you wouldn't find me, right? Tu changerais de métier à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, là, c'est trop? Non, parce que je sais pas, par une espèce de curieux mécanisme, je sais pas, peut-être que je me suis dit, moi, ça peut pas m'arriver, ou je sais pas. Ou... Est-ce que t'as déjà été... Je sais pas, peut-être que je me suis dit, moi, ça peut pas m'arriver, ou je sais pas. Ou... Est-ce que t'as déjà été menacé, toi, par un élève? Non. Je sais pas. T'es menacé, toi, par un élève? Non. Jamais? Non. Ouais, je touche du bois, parce que ça peut arriver. Là, t'en as déjà vu avec des armes? Jamais? Non. Ouais, je touche du bois, parce que ça peut arriver. Là, t'en as déjà... Jamais? Non. Ouais, je touche du bois, parce que ça peut arriver. Là, t'en as déjà vu avec des armes? Alors, je n'en ai pas vu, mais oui, Alors, je n'en ai pas vu, mais oui, il y a déjà eu de cas d'élèves avec des couteaux. Dans tous les collèges que j'ai pu... d'élèves avec des couteaux. Dans tous les collèges que j'ai pu... Ouais, et plus d'une fois. T'as dit page 60 dans ton livre. Pour terminer, tu dis j'ai pas envie de devoir dire à des enfants. Qu'un prof s'est fait décapiter parce qu'il faisait cours. Tu parles de la minute de silence. Est-ce que vous l'avez faite? Oui. Le prof s'est fait décapiter parce qu'il faisait cours. Tu parles de la minute de silence. Est-ce que vous l'avez faite? Oui, on l'a fait, bien sûr. Bien sûr, on la respecte. Can I speak a little? Me speak French? Oh, it's so cringe. That's what I'm trying to improve. Neil here speaks French, though. She speaks French. Neil speaks French. Mais c'est dur quand tu es avec une classe de 6e et que tu dois leur expliquer ça, parce que déjà, il y a des élèves qui sont pas au courant. Parce qu'il y a des élèves, déjà, il y a des élèves qui sont pas au courant. Parce qu'il y a des élèves, leurs parents veulent les préserver de ça, veulent pas expliquer
La décapitation, t'imagines, t'es là avec des gamins de 10 ans. La décapitation, t'imagines, t'es là avec des gamins de 10 ans qui te disent mais c'est quoi décapité, pourquoi le prof il a été décapité, c'est quand même. Well, that's my shouting session. Maybe 30, 40 minutes from now. So it's gonna be a while because I need to get all my listening done for all my languages. C'est une réalité qui est hallucinamment décapité. C'est une réalité qui est hallucinamment violente. Et t'es obligé d'en parler avec des petits. Donc tu le fais, mais c'est vrai qu'à chaque fois, I was actually could hear how I sounded French. c'est vrai qu'à chaque fois, quand on dit d'une année sur l'autre, on doit faire la minute de silence. C'est vrai que c'est dur. C'est dur d'avoir à transmettre d'une année sur l'autre. On doit faire la minute de silence. C'est vrai que c'est dur. C'est dur d'avoir à transmettre ça. Moi, c'est vrai que j'ai plus. Catherine's a very nice name, not gonna lie. That is a nice name. Dur. C'est dur d'avoir à transmettre ça. Moi, c'est vrai que je suis pas prof pour transmettre ce genre de choses. Et c'est terriblement violent et terriblement violent et ce que je dis dans le bouquin, c'est que j'en veux à la société.子供の頃に憧れていたヘアスタイルあったら教えてください。私は小さい頃にバービー人形がすごく好きだったので、髪の毛を切らずにすごく伸ばしていました。なので教養部分に行けば使えるそうです。でもね、電波は普通に入っていて困ってはないです。でもね、電波は普通に入っていて困ってはないです。明日の8時に宮崎に着くんですけど、明日は日本一周宮崎編を撮影するんですよ。めっちゃ楽しみなんだよね。いろいろ調べてみたんですけど、ヤシの木とか生えてる場所もあるそうで、本当に南国みたいな感じらしいの。だからさ、夏にぴったりだよね。まあ明日は結構早いし、しかも車の運転もあるので、お酒はこの辺でやめとこうかな。いつもならもう少し、お酒はこの辺でやめとこうかな。いつもならもう少し、だらだら晩。I have Chinese blood. Are you half Chinese? いつもならもう少しだらだら晩酌するんですけどね。いつもならもう少しだらだら晩酌するんですけどね。ちょっと早めに寝て明日の運転に備えたいと思います。それじゃあ、おやすみなさい。おやすみ。おはようございます。今日の朝、日の出を見に行ったんですけど、曇ってて今日の朝、日の出を見に行ったんですけど、曇ってて見えませんでした。悔しくて二度寝しちゃいました。昨日から結構船が揺れ、悔しくて二度寝しちゃいました。昨日から結構船が揺れてるんですけど、まあでも結構慣れちゃいましたね、この揺れ。今も10のうち6ぐらい揺れてはいるんですけど、でも酔い止めも飲んだぐらい揺れてはいるんですけど、でも酔い止めも飲んだので意外と船酔いは平気です。
意外と船酔いは平気です。意外と船酔いは平気です。ただいまのお時間、本日の宮崎港への定刻の8時40分を予定いたしております。残り少ない時間なのではございますが、船内にてごゆっくりとおくつろぎくださいませ。朝食バイキングが8時10分までらしいから、朝食バイキングが8時10分までらしいから、入港前に朝食を食べに行ってきたいと思います。入港前に朝食を食べに行ってきたいと思います。朝食バイキングにやってきました。朝食バイキングにやってきました。朝は牛乳です。乾杯。美味しい。朝牛乳派でよかった。朝からビール派だったら、朝牛乳派でよかった。朝牛乳派でよかった。朝からビール派だったら、今日は運転があるので危ないところでした。今日は運転があるので危ないところでした。朝からビール派だったら、朝牛乳、今日は運転があるので危ないところでした。それじゃあいただきます。うまい。あ、そうだ。今共用部分にいるから。Wi-Fi つなげてみようかな。宮崎カーフェリー Wi-Fi。速度テストしてみたら、こんな感じで結構早いです、Wi-Fi。It's so loud outside. I don't know if you can hear the sound or not, but it's pretty loud, so I can't talk. 動画配信は見れないって言ってたんですけど、普通にインスタとかツイッターは開けますね。電波はお部屋にいるときは基本的にはなかったんですけど、共用部分に出ると意外と携帯が使えるので、そこは全然大丈夫でした。今日はこの後宮崎に着いたらいつもだったらバスとか電車とかでまた近くの駅までの行き方を探したりするんですけど、そのまま車だからすぐに観光が始まりますね。でも私は今パパクリッパのガソリンがないから、ガソリンスタンド探しから始まるんですけどね。もう車だとそこが便利でいいですね。めっちゃ楽しみ。やっぱ初めてのとこ運転するのは緊張するんですけど、めっちゃワクワクしてます。私最近めっちゃ海苔にハマっていて、味付け海苔とか韓国海苔とか家でめっちゃ食べてるんですよ。船にもあって嬉しい。味付け海苔ってさめっちゃ美味しくない？うまい。ちなみに今日の宮崎の天気は雨のち曇りらしい。絶対降るやつか。だいたい曇りの天気予報の時は大雨なんですよ。なんでなんだろう。ね、今日予定ないし曇るぞって日に限ってめっちゃ晴れるんだよね。今日予定めっちゃ晴れるんだよね。本当に雨잘 맞겠네요.
맞겠네요. 자, 우리 언제 한번 다 같이 밥 맞고 빠바 공 어때요? 좋아요. 저- 빠바 고. 저 경이로워요, 선배님. 네? 이걸 이제 좋아요. 저- 빠바 고. 저 경이로워요, 선배님. 네? 이걸 이제 그렇게 얘기하는 게 잔압계, 윤압계라고 하는 거죠. 윤학계? 네? 이걸 이제 그렇게 얘기하는 게 잔압계, 윤압계라고 하는 거죠. 윤학계? 유튜브가 낳은 네네, 괴물? 네. 아니죠, 저는 판학계. 한학계. 빠바가 낳은 괴물. 유튜브가 낳은 네네, 괴물? 네. 아니죠, 저는 판학계. 한학계. 빠바가 낳은 괴물. 너무 아침이에요. 웃었어요? 진짜 괜찮아요. 아니에요. 아, 제가 선배님 보면. 이건 아이고, 아이고. 고쳐놔야 되는. 아, 제가 선배님 보면. 이건 아이고, 아이고. 고쳐놔야 되는 거구나. 저 이것도 치워야 되는 줄 알고. 아, 제가 선배님 보면. 이건 아이고, 아이고. 고쳐놔야 되는 거구나. 저 이것도 치워야 되는 줄 알고. 미쳤어요? 죄송해요. 친영 씨한테 샤이닝이 중요한 만큼 나한테 오늘 빠바가 메인. 친영 씨한테 샤이닝이 중요한 만큼 나한테 오늘 빠바가 메인이야. 모르면서. 민주 씨 무슨 얘기를 하려다가 말했어? 아, 아니. 별 따줄? 민주 씨 무슨 얘기를 하려다가 말했어? 아, 아니. 별 따줄? 아니. 아, 선배님 보면은 그때 대학가요제에서 아니요, 드레스 짜신 것밖에 기억이 안 나. 드레스 짜신 것밖에 기억이 안 나가지고 그냥 얼굴만 봐도 웃겨요 지금. Are you able to understand LCC? Most of the time, there's always most of the time no. So I have 8% comprehension every time though, because the 20% is the words that is more rare, uncommon. So it's gonna be more often. But for Mandarin, it's gonna be like 95%, so it's pretty high up there. But Korean is pretty dang hard and stuff. Trust me. 그냥 얼굴만 봐도 웃겨요 지금. 모르시는 분들을 위해 저랑 민주 씨가 한 몇 개월 전이죠? 대학가요제? 맞아요. 사인님 촬영. 민주 씨가 한 몇 개월 전이죠? 대학가요제? 맞아요. 사인님 촬영할 때였는데. 맞아요. 중간에 12월에 맞아. 그때 이제 이준영 씨와 같이 MBC 대학가요제 사회를 봤었어요. 그때 비가 진짜 거의 그 위에서 때려붓는 수준으로 많이 왔었고 그때 비가 진짜 거의 그 위에서 때려붓는 수준으로 많이 왔었고 제 입었던 옷이 하필이면 길이가 좀 많이 길어서 물을 먹었어요. 그래서 제가 자꾸 밑으로 내려오더라고요. 그래서 거의 이제 시간 지나니까 물 먹은 게 여기까지 차올라. 옷이 너무 무거워서 나도 여기까지 차올라. 옷이 너무 무거워서 나도 에라 모르겠다. 그리고 계속 드레스를 막 이렇게 짜. 모르겠다. 그리고 계속 드레스를 막 이렇게 짜주는데. 드레스가 길었어. 엄청 길었어. 부산 쪽에서 하지 않으셨어요? 부산이었어요. 엄청 맞아요. 추웠다고 들었던 것 같은데. 엄청 길었어. 부산 쪽에서 하지 않으셨어요? 부산이었어요. 엄청 맞아요. 추웠다고 들었던 것 같은데. 맞아, 그날. 추웠어. 바닷바람 때문에. 진영 씨는 왜 그걸 잘 알고 계시죠? 그날 부산이었어요. 엄청 맞아요. 추웠다고 들었던 것 같은데. 맞아, 그날. 추웠어. 바닷바람 때문에. 진영 씨는 왜 그걸 잘 알고 계시죠? Honestly, I'm liking this method a lot better. Just the subtitle being removed completely. It's testing your full capacity. It's so freaking hard though. 바닷바람 때문에. 진영 씨는 왜 그걸 잘 알고 계시죠? 그날 추웠다는 걸? 민주한테 들었던 것 같아요. 제가 뭐 얘기했던 대학가요제를 것 갔다 왔는데 저희 걸? 민주한테 들었던 것 같아요. 제가 뭐 얘기했던 것 대학가요제를 갔다 왔는데 저희 샤이닝 팀이 Yeah, I'm learning Italian. Nice. Italian's pretty cool. 감독님들 포함해서 좀 친척 감독님들 포함해서 좀 친척 모임 같은 느낌으로 되게 친해졌어요. 그래서 하루 누가 빠지면 다음날 오면 뭐 했어라고 삼촌들이 물어보듯이 그래서 하루 누가 빠지면 다음날 오면
그래서 하루 누가 빠지면 다음날 오면 뭐 했어라고 삼촌들이 물어보듯이 감독님들이 엄청 그만큼 친해지고 너무 좋아서 사이가 그때 막 감독님들이 민주한테 물어봤던 그 기억이 있어요. 뭐 부산 가서 어디 갔다 왔어? 혼자 쉬어서 좋았냐 이런 그러니까 물어보셨는데 감독님들 왜 그렇게 말씀하셨대? 똑같이 혼자 쉬어서 좋았냐 혼자 쉬어서 좋았냐 이런 그러니까 물어보셨는데 감독님들 왜 그렇게 말씀하셨대? 똑같이 혼자 쉬어서 좋았냐 라고 웃었으면 됐지. 진영 씨는 되게 내적 친밀감이 있는 게 그때 데이식스 원필 씨가 좋았냐 라고 친밀감이 있는 게 What do I think about reading? I don't read. I would say if you like reading, then read. If you don't like reading, don't read. I don't read. My reading the subtitles is my only reading, sadly. 친밀감이 있는 게 그때 데이식스 원필 씨가 네. 오셔서 네. 친한 사람 누구냐 얘기했더니 진영 씨 네. 친한 사람 누구냐 얘기했더니 진영 씨를 얘기했었어요. 네, 원필이랑 엄청 친하죠. 11시간 동안 수다 떠신다면서요. 맞아요? 11시간 동안 수다 떠신다면서요. 맞아요? 네, 그냥 무슨 얘기예요? 11시간 동안. 잘 지냈냐. 떠신다면서요. 뭐 1시간 정도는 또 침묵으로 있기도 하고. 그러니까 무슨 얘기예요? 11시간 동안. 무슨 얘기예요? 11시간 동안. 잘 지냈냐. 뭐 1시간 정도는 또 침묵으로 있기도 하고. 그러니까 말 안 해도 편한 친구 있잖아요. 원필이가 좀 그런 스타일이에요. 근데 1시간 동안 말 안 하면 보통은 이제 갈채비 하지 않아요? 근데 1시간 동안 말 안 하면 보통은 이제 갈채비 하지 않아요? 모르겠어. 서로 놓치고 싶지 않았나 봐요. Con nhớt, anh chị là con nhớt. Nếu so với là tiếng Quảng Đạo là một chút khó hơn, nhưng mà ok, anh chị là tiếng Hàn là khó hơn bởi vì rất nhiều thứ, nhưng mà đầu tiên là phải hiểu họ nói gì, nhưng mà có rất nhiều từ, nhưng mà có rất nhiều hình thức khác, nhưng mà anh nghĩ là vấn đề là hiểu nữ pháp là thử thách nhất. 뭐 어떻게 해요? 둘이 있을 I don't like the feeling being dependent on CC. I was super dependent on CC. It worked for me for Mandarin. I just started this today, like removing the CC today. I always realized that I had to use a lot more brain power just to hear every single sound, which is kind of annoying. 뭐 어떻게 해요? 둘이 있을 때 막 이렇게 손가락 이렇게 까딱까딱하고 뭐 그렇게 아니 해요? 그냥 휴대폰도 하다가 자기 할 일 하다가 또 생각나면 말하고 얘기하고 술 한잔 하고. 저도 그 은비 언니라고 권은비 씨? 권은비 언니 만나면 은비 언니라고 하기엔 너무 전 국민이 아는 사람 아니에요? 아 맞아요. 권은비라고 같이 활동했던 멤버가 있는데 맞아요. 권은비라고 같이 활동했던 멤버가 있는데 동네 언니처럼 얘기하네. 그러니까 은비 씨랑 네, 한번 만나면 거의 하루 종일 같이 있는 것 같아요. 뭐 해요? 은비 씨랑 저희도 막 수다 떨다가 한 시간 그냥 서로 뭐 해요? 은비 씨랑 저희도 막 수다 떨다가 한 시간 그냥 서로 말없이 TV 봤다가 밥 먹었다가 그러니까 두 분 한 시간 그냥 서로 말없이 TV 봤다가 밥 먹었다가 그러니까 두 분 다 그건 거네. 꼭 무슨 용건이 있어서 만난다라기보다 그냥 맞아요, 시간을 맞아요. 같이 그냥 보내는 가족 친구. 같은 느낌. 네. 그럼 요즘같이 바쁘면 어떡해요? 전화로 되시네요? 전화도 하고 가족 친구들. 같은 느낌. 네. 그럼 요즘같이 바쁘면 어떡해요? 전화로 되시네요? 전화도 하고 근데 그래도 막 가족 같은 느낌. 전화로 되시네요? 전화도 하고 근데 그래도 막 전화로 되시네요? 전화도 하고 근데 그래도 막 틈내서 보기는 해요. 언니 막 제가 바쁘다고 하면 갑자기 집 앞에 차 끌고 와서 수다 떨기도 하고. 남자친구 아니에요? 그러게. 남자친구 아니에요? 그러게. 멋있는데? 전 언니만 있으면 돼요. 잠깐만. 그럼 예나는 어디 갔어요? 아 예나 언니 이제 두 번째. 아 저 왜요? 추리 여고반을 여고 출발. 여고 출반. 추리 여고반. 추리 여고반을 여고 출발. 여고 출반.
어디예요? 자, 민주야, 한 번만 너가 증인을 서줘. 증인을 써. 여기 제가- 해준다는 게 어디예요? 자, 민주야, 한 번만 너가 증인을 서줘. 어디 가요? 추리려고 가면 어디로 가요? 자. 아, 그러니까 그거啦，大家開口牌。加開口牌啦，即係可能譬如我想 looking for 加開口牌啦，即係可能譬如我想加開口牌啦，即係可能譬如想 looking for 呢一個咧係將來可能有小朋友組織家庭嘅，咁有啲就話我 looking for 咧大家財務自由啦，係將來可能有小朋友組織家庭嘅，咁有啲就話我 looking for 咧大家財務自由啦，咁有啲就話我 looking for 咧大家財務自由啦，兩個人享受世界咁樣啦，咁大家都打開晒開口牌，兩個人享受世界咁樣，咁大家都打開晒開口牌。口牌。咁大家都打開晒開口牌去擺明居馬去識另一半啦，咁但係又調翻轉喎，你個牌去擺明居馬去識另一半啦，咁但係又調翻轉喎，當你以為大家，咁但係又調翻轉喎，當你以為大家條件好吻合啦，或者當你以為啊你揾到命中注定另一半，但係原來佢同一時間喺交友 App 識你嘅同時，都可以，但係原來佢同一時間喺交友 App 識你嘅同時，都可以識其他人噶嘛，係啊，咁又即係有得揀即係，而你又未必係佢嘅 first choice 喎。而你又未必係佢嘅 first choice 喎，咁其實係好心灰意冷嘅，就到你真係好 into 咁其實係好心灰意冷嘅，就到你真係好 into，然之後人哋又未必揀你，又話，然之後人哋又未必揀你，可能一齊咗，然之後繼續識其他人，其實真係好難。呢樣嘢就真係好難。呢樣嘢就好難避免嘅。但我好想知你本身 buy 唔 buy 呢件事咧，即係。但我好想知你本身 buy 唔 buy 呢件事，即係 dating app 交友。I just realized I can just use my fingers as well. Interesting. 即係 dating app 交友。我覺得我而家嘅我 buy，我以前嘅我其實好抗拒嘅。我諗以前嘅我其實好抗拒。我諗佢幾時開始會覺得 buy？我諗佢幾時開始會？我諗都係呢幾年嘅事情。我諗都係呢幾年嘅事情。因為我身邊咧係啦，因為我身邊有唔同嘅朋友啦。身邊有唔同嘅朋友啦，即係有啲朋友就有啲係國外，即係唔係即係有啲朋友就有啲係國外，即係唔係香港啊、台灣啊，甚至會有啲係個性取向唔同咁樣啦。咁有啲係個性取向唔同啊。咁佢哋覺得其實都冇嘢啊，即係有咁佢哋覺得其實都冇嘢啊，即係有供有求啫嘛。譬如甚至有供有求啫嘛。譬如甚至乎有啲 app 唔係交友添，直情係甚至乎有啲 app 唔係交友添，直情係嗰啲約炮啊，或者有啲唔係嗰啲約炮啊，或者有啲唔同。係嗰啲約炮唔同，因為大家求嗰樣嘢唔同啫嘛，即係你唔同，因為大家求嗰樣嘢唔同啫嘛。dating app 你求嗰樣嘢就係揾一個伴侶，或者 dating app 你求嗰樣嘢就係揾一個伴侶，或者係揾一個另一半咁樣。但係有一啲嘅約炮 app， 但係有一啲 app 其實佢哋佢我就係真係揾 SP 咯，我擺明居馬 for sex 嘅，咁咪擺明居馬係，咁咪大家擺明居馬，咁咪大家擺明居馬，咁就講到明係點樣。雙方都係，我都覺得問題不大。只要係成年，又唔係氹，又唔係即係都唔係呃人，唔係呃錢嗰啲咧。好多一夜情嘅啫 ，one night stand 咁噶啦。 no harm 嘅。我以前咧係好 buy 嘅，即係雖然我冇機會，即係雖然我冇機會用啦。而家係咪唔 buy 咧？都唔可以咁講，即係佢唔可以咁講，即係佢有個歷程，但係我有個歷程，但係我之前咧係我覺得好 buy 嘅，但係我好 buy 我冇得用就係因為我之前咧係我覺得好 buy 嘅，因為大家都知啦，我拍10幾年拖咧，即係我用，因為大家都知啦，我拍10幾年拖咧，即係我用乜鬼啫？呢我經歷唔到啊，因為咧喺我未同呢個老公拍拖之前，嗰陣時咧喺我未同呢個老公拍拖之前，嗰陣時未興借情 app 啊，哇10幾年前嗰陣時未興借
dating app 啊。哇！10幾年前真係未興喎。係啊，真係未。幾年前真係未興喎。係啊，興啲咩咧？嗰陣時係咩？嗰陣時都係真係雙題 event 嗰啲咯，table 有嗰雙題嘅。陣時都讀緊大學啦，我讀緊大學嘅時候同我老公一齊。當年大學唔需要。喂，你當年大學唔需要雙題啦，係嘛姐？我咪話我經歷唔到嗰個過程，但係我本身係 buy 即呢件事。點解咧？我識到有啲朋友咧，佢真係唔係好似我哋咁生活圈子咧，咁真係唔係好似我哋咁生活圈子咧嘅。咁你嚟嚟去去得嘅，咁你嚟嚟去去嗰幾個圈子，同埋可能佢本身係算文靜少少嘅人。可能佢本身係算文靜少少嘅人咧，其實佢哋真係好難去揾一個適合嘅另一半嘅。如果呢幾個圈去揾一個適合嘅另一半嘅圈子，你好明顯跳出唔到個圈圈。圈子你好明顯跳出唔到個圈圈，圈子你好明顯跳出朋友圈圈啊，係啦，咁所以我以前都好推啲朋友，即係覺得如果佢好想，以前都好推啲朋友想拍拖或者好想揾對。Gayden vậy anh thở là phương pháp khác là ok, nếu anh dùng là nông tay của anh để không xem là subtitles one phụ đề anh thở dùng là nông tay của anh là giúp anh không xem là phụ đề. Nếu sẽ dễ hơn anh nghĩ là phương pháp anh không biết. 想拍拖或者好想揾對象，而又真係冇嘅，苦揾都冇嘅。我話咁哦，哇，會跳啊！冇嘅，苦咁咪用咯，有乜問題啫 ？Maybe anh dùng điện thoại để là anh dùng điện thoại của anh để chặn phụ đề video của anh。咁咪用咯，有乜問題啫？我就係因為呢個原因先開始 buy 咯。我就係因為呢個原因先開始 buy 咯。因為以前嘅你都知我有少少即係道德。你都知我有少少即係道德嗰個底線都幾，你係咪驚嗰個底線都幾？你係咪驚嗰個底線都幾？驚覺得入邊好容易遇人不淑。係。驚覺得入邊好容易遇人不淑。係啦，係啦。但係咧，自從有朋友同我討論一樣嘢係啦，係啦。但係咧，自從有朋友同我，其實你自修識自圖書館識一個人，你圖書館識一個人，你酒吧度識一個人。你酒吧度識一個人，你交友 app 度識一個人，其實你交友 app 度識一個，其實嗰啲人咧，無論喺唔同嘅場合度識咧，佢都無論喺唔同嘅場合度識咧，佢都可以係好人嘅，佢都可以係好人嘅。佢都可以係好人，亦都可以係壞人。咁係視乎你哋嘅，即係真係個出嚟見面嘅溝通或者。咁係視乎你哋嘅，即係真係個出嚟見面，或者之後大家個感覺如何，或者之後大家個感覺如何先會走另一個 step 咯。你又唔可以因為喺邊度識呢個人，然之後就覺得佢一定，因為的而且確我身邊係有朋友係可能喺夜場去識到老公老婆嘅，但係可以走到依家。係啊，真係去蒲嗰啲夜場喎，真係去玩，真係去蒲嗰啲夜場喎，真係去玩去，咁又真係可以大家識咗之後就大家一齊唔玩，然之後就大家一齊唔玩，然之後一齊去共組家庭，然之後一齊去共組家庭有嘅，咁亦都當然啦，喺交友 app 識到另一半結婚嗰啲都係一樣有。咁自從我朋友就同我講呢樣嘢就話咁自從我朋友就同我講呢樣嘢就話你唔應該係因為嗰個地方嗰個出處，你唔應該係因為嗰個地方嗰個出處，然之後就係 judge 一個人咯。咁我覺得你又講得好似有啲道理喎，即係調翻轉，可能喺人哋眼中，即係調翻轉，可能喺人哋眼中，我當我啦，我咁計，就係可以好容易上網，就係可以好容易上網去 Google 到我個人係邊個或者係做過啲乜。但係雖然你可能我當下以前你成日喺電視見到我，你喺網上成日見到我，你喺網上成日見到我，你係咪真係認識我咧？其實你係咪真係認識我？其實你唔係㗎，即係我平時生活嘅自己係點啊？我自己諗嘢方法點？
就算你聽好多 podcast，你都未完全係好了解我呢個人。多咗㗎啦，已經係咪都多少少？即係好似我都覺得係我哋呢一年熟咗之後，我先了解多咗你。係以往嘅我哋只係認識，但係唔熟咗係你。以往嘅我哋只係認識，但係唔熟悉嘅時候，同依家我認識嘅係啊你，其實都已經係兩個人。同依家我認識嘅你，其實都已經係兩個人嚟㗎。所以我就係話啦，即係無論你好似當你成日有機會見到我，但兩個人嚟㗎。所以我就係話啦，即係無論你好似當你我，但係其實你唔代表識我。咁調翻有啲人可能 Google 我就覺得佢肯定做藝人一定貪慕虛榮咁樣。咁調翻有啲人可能 Google 我就覺得佢肯定做藝人一定貪慕虛榮咁樣。女藝人一定全部都係碼頭，唔係啊！即係你嗱雞呢個我都係由細到大，大家都中意講咧，揾碼頭。大家都中意講咧，揾碼頭。大家都中意講咧，揾碼頭。係呢個㗎，係啊，咁一定係有呢啲咁嘅諗法。咁所以我就覺得係喎，既然如果我都唔想俾人即係咁樣定睇自己嘅，我都唔應該定型咁去睇人咯。的而且確係啊，我好 buy 你之頭先講就係係啊，我好 buy 你之頭先講就係你個朋友講交友 app 嘅嗰樣嘢。所以點解我話我以前係啊，我好 buy 你之頭先講就係你個朋友講交友 app 嘅前。雖然我冇呢個咁嘅經歷啦，但係我都好推大家可以用交友 app。另一方面咧，就係我身邊已經係有比較 close 嘅，係講緊兩 pair，佢哋都係喺交友 app 之後呢個結婚嘅，而佢哋本身都係嗰啲唔係話真係成日出去玩，又或者好 social，即係你有少少可能估佢唔到，原來你都有玩，原來你都有玩，而佢哋識嗰個對象係一個。而佢哋識嗰個對象，一個係男，仲係冇講緊話係，有一個就係男性嘅朋友，而有一個就係女性嘅朋友。男性嗰個朋友咧，喺交友 app 識到一個咧，就係學歷非常之高，博士碩士畢業嘅女仔，博士碩士畢業嘅女仔，而佢非常之文靜嘅佢真人係，即係都係嗰句啦。你以往過往對於交友 app 會玩嘅時候，你都覺得係可能玩家居多㗎嘛？但係成日你都覺得係可能玩家居多㗎嘛？但係你唔似嘅佢哋一成 pair 都唔似，跟住佢哋配對成功，出嚟約會成功，而家結咗婚，最新生埋小朋友，即係都係好幸福咁樣行。其實你真係估唔到㗎，因為你咁樣，我又諗起之前睇一單 news 就係話唔知內地邊一個富豪係真係有排行榜嗰啲富豪啊，成身家排行榜，佢都有玩交友 app，仲要因為佢有 po 相，而嗰張相仲係嗰啲咧，即係佢係 LingQ，跟住就俾人哋一定要係人嘅。係啦，起到嚟，跟住仲要睇佢話收入幾多，佢就係好 humble 咁樣，人哋最高，但係對於佢嚟講嘢係好 humble 即係個人工啦，係俾人哋炒到出嚟，跟住喂剪換充啊，會有呢個係啊，但係佢係真實㗎，係咯，出奇，因為咧你又諗下落調翻喺佢哋嘅世界，我當係真係有富豪咁樣計，其實佢哋識嚟識去都嗰啲人，日日開會日做嘢，係有好多人可能約食飯，但係唔會嗰啲人唔會話我介紹女仔俾你識。或者好目的性咯，即係我自己咁睇，我唔會介紹我個女俾你識咁樣，我唔會介紹我個女俾你識咁樣，都已經係擺明係想聽，都已經係擺明係想聽，都已經係擺明睇下可唔可以介入佢企業家，睇下可唔可以介入佢企業家。係啊，咁反而可能佢透過呢啲方法去認識，然之後自己真係揀啊合眼緣再約，然之後自己真係揀啊合眼緣係完全唔出奇嘅喎，係完全唔出奇嘅喎，即係有呢啲古仔喎。有呢啲古仔。我當年其實我都睇到唔少成功嘅例子，就我睇到唔少成功嘅例子，就我睇住佢好，好似苦苦去揾對象都揾唔啱，其實最後原來揾得啱嗰個係通過交友 app 識，嗰個係通過交友 app 識。我另外嗰個女性朋友咧，仲要係發覺，好似冇乜香港男仔可以啱佢咧，仲要係發覺，好似冇乜香港男仔可以啱佢。咁佢交友 app 咧就係識咗一個。咁佢交友 app 咧就係識咗一個係啊外國嘅人咯。咁當然佢都係 base 喺香港。我發現啦，好多外國嘅人嚟到香港做嘢，佢哋好多人都玩。我絕對會，因為我覺得首先佢哋嘅文化就已經係我覺得佢哋嘅文化係真係交友 app 係交友 app，即係又唔係一定話我一定要而家揾個男友係啦，即係我唔一定就係下半身係要男女朋友，可能我識到傾得到偈，但係未至於可以產生感情，可以變咗 friend，即係佢哋係會咁樣噶嘛。又或者我嚟到呢個地方，其實我應該人生路不熟啊，或者個圈子好窄啊，咁或者個圈子好窄啊，咁dating app就係一個好好嘅渠道。咁而我嗰個即係香港女性朋友就真係揾到一個我冇記錯喺英國籍啦，即係嚟香港做嘢嘅人，跟住最新就係可以結埋婚落去佢哋嗰個即係婚禮啦，婚落去佢哋嗰個即係婚禮，即係連佢當初其實佢都係諗住試下拍拖先，估唔到，因為佢唔單止係喺交友 app 識啦，
仲要其實你哋有種族文化嘅差異，咁但係佢哋都可以 overcome 晒，到最後而家係可以結，所以種種成功嘅例子，我就會覺得其實呢件事係好，因為我見證住佢就揾無數嘅香港男仔，都唔成功或者唔 work，都唔成功或者唔，我覺得嗰樣嘢係縮窄咗啲範圍啫。嘢係縮窄咗啲肥啫，純粹幫你。你諗下，如果我哋人，我當你日日出街啦，24小時出街去玩啊，出街去遇唔同嘅人，咁你都未必喺嗰個時間點，你要識到某一個人，而佢又咁啱去嗰個地方做某啲嘢，又睇得上你嘅，咁係好難嘅。咁但係你就係因為通過呢啲 app 可能。咁但係你就係因為通過呢啲，可能佢真係首先你可以 filter 下個值，或者係即係相對嘅要求啦。咁而佢哋擺得上嚟，即係擺得自己 profile 上嚟，即係證明佢都有興趣想揾朋友又好，另一半又好啦。咁你咪睇下可唔可以 match？係，但係咧，我咪有特別講到話就係我以前好 buy，點解依家你一個 difference 咧就係好啦，跟住我聽多咗一啲失敗嘅例，但係啲失敗嘅例子只要係好 worse，有少少改變咗法，就係我發現，即係以前我好推崇大家，既然揾唔到另一半就，即係以前我好推崇大家，既然揾唔到另一半就點解要 set 個框架俾自己？就點解要 set 個框架俾自己？用下 dating。咁但係我而家就發現咗一樣啦，但係如果咧你係屬於就小心啲啦，你就真係因為我真係遇過有啲又係可以沉船而即係遇人不淑嘅機率，我同意係真係有機會或者可能個 chance 大少少，所以你要識分辨咯，即係我遇過戀愛腦嘅朋友。即係一識咗個男士喺呢度，就會覺得喂，我揾到一個真愛，係佢啦，係啊，我都未試過有男仔真係對我咁好啊！但係咁佢對佢好係真嘅，可能真係接送晒啊，帶佢食好好嘅餐啊，跟住又有啲好好嘅禮物啊，即係 feeling 好似已經係拍緊拖，但係原來係趙元松，哎呀，趙元松好慘啊！係啦，咁戀愛腦嘅，我想講佢嘅世界係啦，咁戀愛腦嘅，即係我想講佢嘅世界係崩塌喎。我想講佢嘅世界係崩塌喎，即係講緊係心理都開始有影響喎，即係講緊係心理都開始咁樣，我就發覺唔得㗎，原來有啲人係真係唔可以用呢個方法㗎，原來有啲人係真係唔可以用呢個方法㗎，因為原本我太理性啊嘛，你明唔明？我就會覺得，即係你多一個渠道，多一個方法嘅，既然你揾其他都唔成，多個出路啫。但我屏蔽咗一樣嘢就係，但我屏蔽咗一樣嘢就係，原來有好多係有啲真係冇咁理性嘅人，係自己 filter 唔到，即係好似我咁，我成日都話我自我意識啊嘛，咁你可以同埋你可能係你飛人嗰個，我就想講咗，就我抽身可能係我抽身到嘅人，係啊，就我抽身可能係我抽身，但係原來有啲人真係完全抽身唔到，我係影響晒自己，即係成個人瓦解咗啲，喂，原來佢哋係唔可以用呢個交友嘅方式。我唔知咧，兩睇啦，我又會覺得嗱，都好睇年紀或者係好睇佢成，我都唔可以寫包單，因為我都唔可以寫包單，因為我反而覺得有啲女生點解係揾唔到另一半就？有啲女生點解係揾唔到另一半就可能佢可能由細到大嘅工作環境啦，就可能佢可能由細到大嘅工作環境啦，又或者屋企教啊，其實好少接觸男性。其實好少接觸男性，即係好女校咯，係即係好女校咯，係啊，佢根即係好女校，佢根本就唔識同男性相處。某程度上，我自己覺得，我就算當啦，即係。Yeah, this is Cantonese, so it's a lot different from Mandarin. And I'm also in the audio speed up by 1.25, and I'm skipping the audio super fast. So I'm not gonna make it sound good in any language, trust me. 我自己覺得，我就算當啦，即係你唔會一次就成，好難嘅嘢，即係唔係唔得嘅，有機會咯。好，有邊個可以真係玩加識第一個嗰個人就已經係老公啦？咁我就會覺得調翻轉，咁你俾佢一個好密集式嘅 training 咯。咁我就會覺得調翻轉，咁你俾佢一個好密集式嘅，俾佢一個特訓咯。因為可能你由交友 app 大家可能傾偈開始，或者係相處，或者係約出去約會，或者係相處，或者係約出去約會。咁你種種嘅，你都有第一次嘅，你都要知道哦，原來咁樣個男仔會唔中意，你都要知道哦，原來咁樣個男仔會唔中意，或者咁樣個男仔係好中意。如果咁樣我係原來好有吸引力嘅喎，如果咁樣我係原來好有吸引力嘅喎，咁樣原來唔得㗎，好鉗㗎。你係要通過唔同嘅試練啦、試驗，你先至會進步咯。我剛發現視頻的子幕，他們屏幕會拼音不是一拼。
bởi vì YouTube không language reactor không có là Việt Ping, chỉ có là Mandarin. Full day Mandarin cho nên rất khi là nhưng mà anh biết thế nào tạo Việt Ping rồi bởi vì anh học link rồi. 你係要通過唔同嘅試練啦、試驗你，即係嗱，因為我唔敢講，我以前一定係戀愛腦啦，我唔敢講而家係咪，但係我係一個好勇於嘗試嘅人嚟嘅，我唔敢講而家係咪，但係我係一個好勇於嘗嘅，所以我就覺得，如果假設你覺得你嘅人生經歷未夠，其實試下就真係唔嘅。不過你就真係即係無論去邊都好啦，唔同屋企人講聲，或者係同啲朋友啲理性嘅朋友多啲攞出嚟分析一下，究竟呢個人係點啊咁。因為多啲攞出嚟分析一下，究竟呢個人係點？因為咧，始終你啲身邊啲朋友一定係錫你多啲，因為咧，始終你啲身邊啲朋友一定係錫你多啲，佢唔識嗰個人噶嘛，佢就會真係拉翻你少少，刪咗個濾鏡，刪咗個係啦，刪咗個濾鏡，刪咗個係啦，然之後就會幫佢諗下有冇咁筍，即係你都要有呢啲人喺身邊提住。係啊，所以我想講我話我好貼身有。係啊，所以我想講我話我好貼身，有兩個好成功到而家結婚嘅例子。我 agree 你嗰句就係佢都唔係第一次交 Apps， 我都幾肯定佢可能係交 App 都識咗好幾個人，可能 even 10個人先最終。我說英語好標準，bởi vì anh sinh ra ở Mỹ. Tiếng Anh là nôm đỡ đầu tiên của anh. 先最終有機會係去到當然我而家都有識一啲朋友。你冇咁愛 em。當然我而家都有識一啲朋友用到識極都唔啱，去到而家就決定都放棄交友 App 啦。嗰啲咪就係疲勞咗咯。嗰啲咪就係係啦，係嘅。不過我覺得都嗰樣嘢就係你都要自己識保護自己咯。係啊，即係咧都係好似其實佢可能純粹趙元松，又或者係你自己承受嗰個，因為你太戀愛腦承受唔到之後帶嚟嘅後果，你就真係影響到自己日常生活，咁就真係唔可以諗遠嚟啦。咁就真係唔可以諗遠。不過如果講翻除咗即係我哋睇好多交友 App 啦，我哋講翻如果因為咧我聽到呢個 topic， 如果俾你會點樣 sell 我？你知唔知我有諗過？不如我哋而家可以 sell。係啊，即係只不過係我真係一個 PowerPoint 係啦，喺度啫嘛，係啦，喺度啫嘛。我會 sell，我就係話我覺得你係一個好浪漫嘅浪漫主義嘅。我會 sell，我就係話我覺得你係一個好浪漫嘅浪漫主義嘅。YouTube 分別對手 avoid Cantonese。最高了粵拼，你們學高了 automatic subtitle，我哋 auto generate， 你們 OK。YouTube 咁高粵拼，你們 YouTube 咁高了對導ra phụ đề của tiếng Trung cho rất kỳ lạ. Nhưng mà nếu em muốn học là tiếng Trung hoặc là Mandarin, không có là auto generate, không có là tự động tạo ra phụ đề。我會 sell，我就係話我覺得你係一個好浪漫，我唔會講浪漫主義，因為我而家咧覺得啲人覺得浪漫主義呢個槍有少係啊，有少少 negative，係啊，但係我會覺得我會形容你因為係浪漫嘅女，你可能會好有心思，準備到好多嘢，因為講儀式感啲男仔係好。你 feel 唔 feel 我幾小心？因為講儀式感啲。你 feel 唔 feel 我幾小心？我冇用到嗰啲，同埋跟住咧，另外就係你照顧得自己好好咯。係啊，因為有啲人咧都係嗰啲啦，對於幕前咪話一係就要港女啊，咪話一係就要港女，一係就要照顧得好好啊，即係要照顧你照顧得好好。但係我既先我 sell 你咧，我係想講話你其實可以照顧。Nghe xong rồi anh sẽ bắt anh sẽ dùng nhận vệ sinh sau đó anh sẽ làm shadowing. I'm gonna do shadowing now. I use the bathroom so bad though. I'm gonna go to shop for 4 languages. So let's see. This one is 3, so this is 7, 4, 7, 1. All right, shadowing time. Okay, I use the bathroom.
學習人很認真。你xem là stream trước của anh có rất nhiều stream là khoảng 8 tiếng luôn. Quen rồi. Okay. I give special. All right, shadowing time. Man, I hate this part. Okay. 有各個國家嘅國歌， Too low. 好似雞叫㗎嘛。其實錯㗎，你如果將音發準咧，唔係咁樣㗎。你聽下，各個國家有各個國家。What？什麼 CC？ 國家嘅國歌，聽唔聽到？我聽到。國家國歌係唔一樣㗎。一樣。嗱，第二個粵語文化啦，佛德國隊裏邊佢哋最出名嘅球星咧就係40歲嘅守門員沃茨尼亞，粵語咧叫和新霞，咁啊英文名咧叫沃茲尼亞。嗱，你聽下，沃茲尼亞、沃茨尼亞、和新霞三個譯音都有嘅。嗱，我哋借和新霞嘅名同大家講一個知識，就係有一啲外國人嘅英文名啊，如果用粵語嚟翻譯咧，可能會比普通話翻譯更加貼近佢嘅原名嘅，並且後邊係有原因喎。譬如你話籃球明星 Michael Jordan， 咁啊普通話係邁克爾喬丹 ，Jordan 譯咗喬丹，咁啊粵語係米高佐敦，係咪好似 Michael Jordan 咧？咁譬如話拍電影嘅阿帕仙奴，普通話係阿爾帕仙諾，粵語係阿帕仙奴。誒，仲有 Rob De Niro。羅伯特·德尼羅，咁啊粵語係羅伯迪尼路，甚至咧仲有一個好有代表性嘅就係足球明星 Beckham 啊，貝克漢姆。如果你係用粵語咧叫碧咸，嗱你聽一聽 Beckham 呢個名咧，如果你譯成貝克漢姆，要有4個字嘅發音，貝克漢姆。如果用粵語嚟譯咧就係2個字，碧咸。咁啊啱好對應咗英文名 Beckham。嗱。點解粵語會譯得好啲咧？因為粵語咧係有短促音同埋閉口音嘅。咁啊，碧咸嘅碧咧就係短促音，你睇下，碧對應咗英文嘅 back。咁啊，鹹菜嘅鹹咧係閉口音嚟㗎，鹹對應咗後邊嗰個 Beckham。閉口音，所以又有短促音又有閉口音，咁啊 Beckham 粵語一譯碧咸就好準啦，因為普通話咧係冇短促音，所以 back 要用2個普通話嘅字貝克嚟模仿，咁啊普通話又冇閉口音喎，所以 Beckham 就要用漢姆嚟模仿個閉口嘅嗰個狀態，所以粵語有閉口音又有短促音，咁啊短促音同閉口音咧又係宋朝、唐朝、漢朝、秦朝，甚至孔子、孟子嗰個時代就已經有㗎啦。只不過咧喺宋朝末年啊，咁啊蒙古人統一天下之後咧，短促音先至慢慢冇咗。嗱，我舉個例子啊，譬如一首好短嘅詩叫做《江雪》，就係柳宗元寫嘅，佢就用短促音嚟押韻嘅喎，叫做千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。絕滅雪嗱，呢3個就叫短促音，專業講法叫入聲嗱。因為當時咧柳宗元啊，係因為佢即係唔識做官啦，得罪咗人啦。就俾人貶出去湖南嗰度做官，係降咗佢職，用粵語叫燉冬菇啊，所以佢好唔開心嘅。於是咧，佢寫呢首詩咧係一首床頭詩嚟嘅，你聽下。千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅，孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。每首詩嘅第一個字提出嚟叫千萬孤獨，因為佢俾人貶咗去湖南嗰度，佢又唔開心喎，所以佢呢首詩咧每句話最後一個字咧就用短促音嚟押韻，因為短促音係拉唔長嘅，所以用短促音押韻嘅話咧，佢道氣啊係發唔全，個音咧發一半就 cut 短咗，就 cut 斷咗，所以叫短促音啊嘛。所以呢個咧就係佢反映佢心情唔開心，就用短促音。千山鳥飛絕就係咁嘅。
如果你用普通話嚟讀咧，你讀唔出呢種短促音。你睇下，千山鳥飛絕，萬盡人蹤滅，孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪，絕滅雪，又變咗拉長音啦。讀下讀下，笑容都有埋。所以用粵語讀唐詩宋詞，甚至古代詩歌咧，更好咁可以還原到古代人當時嘅情感。嗱，講咗古詩詞咧有啲遠啦，翻嚟佛得角呢度，你知唔知最近嗰出電影咧《給阿嫲的情書》咧，咪講咗潮汕人喺海外奮鬥嘅故事嘅？其實佛得角呢個國家咧，佢就係非洲版嘅《給阿嫲的情書》，因為佢佛得角本土嘅人民得50幾萬，但佛得角喺海外嘅僑民咧有100幾萬嘅喎。咁呢啲海外僑民咧喺歐洲啊、美洲等唔同嘅國家嗰度去翻工打工啦，佢哋揾到好多錢，都係寄翻嚟佛得角呢度養育自己老婆仔女、老豆老母嘅，可以話係非洲版嘅《給阿嫲的情書》。咁啊，最近佛得角嘅足球就好勁啦。咁啊，佛得角足協主席咧就同中國球迷講啊，話想多謝中國一直支援佛得角嘅建設，想同中國隊踢翻場足球賽咁話啦喎。你又覺得咧中國隊有冇？Wow, that's right. Yeah. She nhỏ覺得嘅。Oh wow. Yeah. My mouth muscles. Alright. Greetings from Baltimore. I'm a polyglot. You're the polyglots. Thanks for stopping by. Don't mind me, everything's gonna sound pretty ugly from here, so this video is already pretty much done. 这个最重要的一个迭代。Give me the next one. Holy moly, that's so long. 1 hour content. 纳瓦尔宝典会大红的书叫做《马斯克宝典》，这本书的作者是纳瓦尔宝典的作者，他用同样的方法创作了埃隆·马斯克的这本书，所以这本书几乎可以说是埃隆·马斯克本人写的。为什么呢？因为这里边用的全部是埃隆·马斯克的原话，他收集了他过去这么多年来所接受的采访、发表的文章等等，然后用自己的一系列的问题，把它串联成一本逻辑清晰、完整的书。那我们之前讲过硅谷钢铁侠，所以大家听完那本书应该知道埃隆·马斯克的人生传记。但是在那本书之后，他的人生又创造了很多的奇迹。那这本书主要讲的是埃隆·马斯克的做事方法，就是怎么样做事才能够创造这么多让人不可思议的奇迹，包括特斯拉。SpaceX 还包括隧道工程等等。那首先第一个章节叫做追寻目标。埃隆·马斯克认为人生非常重要的一件事是先要明确人生的目标。他给自己所设定的人生成功准则就是我能够完成多少对人类有用的事。你比如说他做特斯拉。那就是为了能够节省能源不要让人们再去挖地下的石油这种不可再生的能源会使得大气污染，使得地球的资源枯竭，那面临的将是一个非常严峻的问题。所以，当我们真的突破了电动车的这个各种技术的关爱，我们现在可以相对比较乐观的知道，有太阳给我们供能，我们就可以运行这个地球包括他做 SpaceX 就是为了能够探索太空，给人类找到一个安全的基地。待会儿我们会讲，令人心情非常激动的、带有期望的火星移民计划。然后，好奇心是他的最大驱动力，就是他做所有的事儿的最主要的目的，不是为了赚钱不是为了让自己过得更好、富裕，而是好奇心。你想想看，如果是为了赚钱的话，他现在已经是世界首富了，但是他依然承担着巨大的风险，每天在做很多的事儿。他每次投资都是 all in 的。也就是说，他第一次赚到的钱，他绝对不会留下来，全部投到下一个项目里面去，因为他觉得创业失败也不至于饿死他觉得人生最重要的事是满足自己对于宇宙的好奇心，所以这是他人生最大的驱动力。在上大学的时候，他写过一篇论文，他认为未来人类在5个领域
是极具这个探索潜力的，包括互联网、像可持续能源的转型、太空探索、人工智能和基因编辑。这是他在大学期间就已经给自己设定的人生目标。目前除了这个基因编辑之外，其他的领域他都在不断的探索。当然，基因编辑也可能在进行，他在做脑机接口的公司哈，所以他对于自己喜欢的事情都在不断的疯狂的探索。他认为自己的核心能力是技术实现的能力，这一点跟我们大家的想法不一样。我们很多人认为埃隆·马斯克最主要的是想象力，对吧？或者是他这个人非常有极强的这种好奇心、想象力、探索欲。不是，埃隆·马斯克说他最大的能力是实现，就是你能够想到把火箭送到天上，他能够造出来。他认为这个工程学的实践是他最重要的一件事，所以技术实现和真心热爱对他来讲是认为自己跟别人不同的地方。他说，我应对内耗的办法是确保自己真心热爱正在做的事儿，并坦然接受过程中的痛苦。就是每个人只要你想做事儿，你就一定会面临压力和痛苦。不做事儿躺在那儿当然很舒服，但是面临压力和痛苦的时候怎么自洽呢？知道自己爱，就你要用热爱来让自己接受这个痛苦。当你打造一款颠覆性产品的时候，你要知道没有人会需要它。就比如说，乔布斯当年在做 iPhone 的时候，没有人会需要一部 iPhone， 因为没有人知道 iPhone， 人们需要的是诺基亚，人们需要的是有键盘的 BlackBerry 这样的手机，对吧？当这个亨利·福特在打造一款汽车的时候，没有人需要汽车，人们需要的是更快的马车所以你必须得忍受大家对你的不理解。你如果需要鼓励，千万别创业。这是马斯克的原话，他说：“你如果需要鼓励，就千万别创业。创业这件事情是，你真的得跟别人不一样，你得有这种想要去创造一些事情的热情。”这个作者问他说：“为什么这个世界上没有更多像你一样的人？他也是2个眼睛1个鼻子，对吧？也跟其他人一样。那为什么没有出现第2个埃隆·马斯克或者第3个呢？”他说：“我生命中很长一段时间充满了艰辛和痛苦，我不确定是。” Okay, that's one. That's another one down. Next one. Fair Vietnamese. Lúc thị trường tốt thì nó sẽ không perform tốt như là DCDF, và ngoài ra có một số quỹ người ta còn ghi luôn ở trong cái bảng cáo bạch đó là người ta sẽ tập trung vào cái ngành này hoặc là cái ngành kia. Đó là lý do tại sao bạn sẽ cần phải quan tâm tới cái chỗ này để mà bạn có thể chọn được cái quỹ mà bạn cảm thấy phù hợp. Thì bạn có tưởng tượng là nếu như trong lịch sử mà 2 cái quỹ nó cho ra một cái mức lợi nhuận là gần như tương đương nhau đi, ví dụ như là mình không biết 15 so với 16 đi, thì nó hầu như nó chả gì khác nhau hết. Nếu vậy thì bạn nên chọn cái quỹ nào? Thì lúc đó thì cái việc là bạn sẽ thêm một cái tiêu chí về cái triết lý đầu tư đó vào. Ok, tất nhiên là lúc nào cũng sẽ có bonus, sẽ có phần thưởng. Thì đây là một số chỉ số nâng cao mà mình có thể gọi là nói cho bạn biết cho vui vậy thôi, chứ còn thực ra là bạn cũng không cần phải quá tập trung vào nó đâu. Lý do là như vậy là bạn, đây là 3 cái chỉ số mà nó được những cái người mà gọi là chuyên phân tích quỹ hoặc là phân tích tài sản, người ta sẽ để ý tới nó nhiều, tại vì đó là những người chuyên nghiệp người ta làm. Còn đối với bản thân những cái nhà đầu tư mà cá nhân mà không chuyên giống như mình hoặc là giống như bạn, thì đặc biệt là ở thị trường Việt Nam á, bởi vì cái số lượng quỹ mở nó không có đủ nhiều, thì thực ra là bạn có thể bỏ qua luôn cả 3 cái chỉ số nâng cao này luôn. Nhưng mà mình cũng sẽ nói cho bạn hiểu để mà khi mà bạn nghe một ai đó chém gió về chỉ số này thì bạn cũng hiểu được người ta đang chém về cái gì nhé. Đầu tiên thì có cái chỉ số nó gọi là chỉ số Sharpe. Thì cái chỉ số này nó thể hiện cái việc là cái khoản lời đó nó có tương xứng với cái rủi ro bỏ ra không. Giống như nãy mình nói là bất cứ quỹ nào nó cũng sẽ có lúc lời và có lúc lỗ. Thì quan trọng ở chỗ là cái nhà quản lý quỹ người ta có đang kiểm soát cái rủi ro đó phù hợp hay là không. Thì nếu cái chỉ số Sharpe này nó cao thì nó sẽ thể hiện việc là ok, cái quỹ này nó lời rất là tốt nhưng mà nó ít cái độ biến động. Trong khi cái chỉ số này thấp thì thể hiện là ok, có những lúc nó là lời nhưng mà cái rủi ro nó quá cao, thì sẽ có những cái lúc mà nó rớt rất là nhiều, tại vì đó là do cái cách tính toán của chỉ số Sharpe đó. Cái chỉ số thứ hai nó gọi là alpha.
thì cái chỉ số này là dùng để so sánh cái quỹ đó với lại cái thước đo của thị trường là cái benchmark hồi nãy các bạn. Nếu như nó dương á, thì như là nó đang tốt hơn cái benchmark, còn nó âm á, thì nó đang thua thị trường, nó vậy thôi, rất là đơn giản, chỉ có alpha. Cho nên bạn có thể nghe mọi người nói là cái nhà quản lý quỹ này nó có alpha hay không, cái quỹ này nó có alpha hay không, thì đó chính là cái chỉ số này đó. Cái chỉ số nữa nó gọi là beta. Beta nó gọi là cái quỹ này nó rung lắc, gọi là dao động mạnh hay là nhẹ hơn thị trường. Thì nếu như nó đúng bằng 1 thì nó sẽ đi y chang như thị trường. Các bạn cứ tưởng tượng là cái quỹ mà nó đi y chang như là VN30 thì nó không hợp lý, đúng không? Thì nếu như trên 1 thì cái độ dao động của nó như là độ biến thiên của cái giá nó sẽ lớn hơn là thị trường. Còn nếu mà dưới 1 thì nó sẽ nhẹ hơn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì mình cho bạn cái ví dụ là cái DCDS nó có beta tầm khoảng 1.1 thì tức là cái rung lắc của nó sẽ mạnh hơn thị trường chút xíu. Thì khi mà thị trường nó giảm thì cái thằng này nó cũng sẽ giảm, nhưng mà nó sẽ giảm mạnh hơn thị trường, nhưng mà chút xíu thôi. Còn khi nó lợi thì nó sẽ lợi hơn thị trường, nhưng mà cũng sẽ không quá nhiều. Đó là cái độ beta đó. Ok, là biết để cho nghe có vẻ nguy hiểm gì thôi, chứ thực ra là cũng không cần phải dùng 7 cái chỉ số này đâu. 7 cái chỉ số kia là mình thấy là đã ok lắm rồi. Ok, đó là mình đã đi qua tổng cộng 7 cái chỉ số để mà bạn có thể đánh giá quỹ mở. Thì hy vọng là bây giờ bạn đã biết cách để mà đánh giá quỹ mở rồi, và hy vọng là bạn cũng đã thấy một số cái quỹ mở mà mình nghĩ là đang rất là tốt ở trên thị trường. Tất nhiên là nó tốt hay là nó không tốt, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái khẩu vị đầu tư của bạn, cái sở thích của bạn nữa. Cho nên là nó tốt với mình, nhiều khi nó không tốt với bạn. Cho nên là cái nhiệm vụ của chúng ta là vẫn là làm bài tập thôi, như là chúng ta sẽ tìm hiểu để coi thử cái quỹ mở nào nó phù hợp với cái khẩu vị đầu tư của mình, cái phong cách đầu tư của mình, thì bạn sẽ đầu tư vào đó. Tuy nhiên là ở trong cái khóa quỹ mở của cái cộng đồng Rich Life Community của mình là mình có nói luôn ở trong đó là nếu như bạn có cái loại tài sản này trong danh mục rồi thì bạn nên bổ sung những cái loại quỹ mở nào. Hoặc là nếu như bạn mới là người bắt đầu đầu tư thì bạn mua cái quỹ mở nào đúng những cái tên của quỹ mở đó luôn. Đó là cái mình nghiên cứu. Ngoài ra thì quỹ mở này là quỹ mở cổ phiếu rồi, những cái quỹ cân bằng, trái phiếu nữa, thì làm sao để chúng ta có thể phối hợp tất cả nó để tạo ra một cái danh mục đầu tư mà phù hợp nhất với cái khẩu vị đầu tư và cái cá nhân của bạn. Thì đó là nội dung của nguyên cái khóa quỹ mở ở trong cái Rich Life Community. Bình thường cái khóa đó ở ngoài là bạn phải trả không dưới 5 triệu cho bạn đi học đâu nha, nhưng mà trong cộng đồng của mình là bạn sẽ được học free. Nếu bạn quan tâm thì hãy dùng cái link này để vào cộng đồng nhé, hoặc là cái link mình để dưới phần mô tả. Cộng đồng có 7 ngày dùng thử miễn phí, không cần phải lo gì hết. Rồi xài nếu mà cảm thấy không hài lòng bạn có thể thoát ra, không tốn gì hết, cũng giải thích với mình luôn. Hẹn gặp lại bạn nhé. Rồi mình hy vọng là bạn đã học được rất là nhiều thứ trong cái video này. Nếu như bạn quan tâm tới cái việc là đầu tư như thế nào để mà ổn định sắp xếp tài chính cá nhân như thế nào cho nó tốt á, thì mình nghĩ là bạn nên xem cái video này. Ở đây trong cái video đó mình nói về từng bước đó, bạn có thể gọi là hoàn chỉnh cái tài chính cá nhân của bạn rồi đi đầu tư như thế nào để cho cảm thấy yên tâm nhất, có lợi nhất và cảm thấy thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất. Để xem nó ở đây nhé. Và chúc bạn có cuộc sống giàu có hơn về cả vật chất và tinh thần. Bye bye. Oh my god, it burns. Give me my French, call it a day. All right, French, bring it on. Clinique de Guy Oslos. Ce thérapeute a vraiment mis au devant de la scène la question de la compétence des familles. Il avait une manière d'être en relation qui donnait systématiquement de l'importance à l'autre. Toutes les personnes qui l'ont rencontré en témoignent. Et donc, j'ai hâte de pouvoir obtenir un peu de lui à travers cet ouvrage-là.
Ensuite, un autre ouvrage dans lequel j'ai avancé jusqu'à peu près la moitié, qui est hyper intéressant. C'est un ouvrage qui est écrit sous la direction de Vincent de Gauléjac qui s'appelle La thérapie en société. Alors là, on suit tout un groupe de thérapeutes qui ont l'habitude de se former ensemble et qui sont allés explorer comme ça le territoire de la sociologie, en tout cas cette frontière entre la sociologie et la thérapie. Et c'est quelque chose qui est très riche d'enseignements. Ce sont deux disciplines dont les croisements sont très fertiles. La systémique nous apprend que l'individu ne peut pas être compris isolément de ses relations. Et la sociologie clinique ajoute que ces relations sont elles-mêmes prises dans des rapports sociaux, des organisations, des normes, des classes sociales, des héritages, des violences institutionnelles, des injonctions économiques et culturelles. C'est une invitation pour tous les thérapeutes à prendre de la hauteur et à contextualiser encore davantage ce qu'ils voient dans leur cabinet de thérapie. Ensuite, un autre ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, c'est un ouvrage de Serge Tisseron qui s'appelle Machine maternelle. L'ouvrage est présenté comme une exploration de relations intimes avec les intelligences artificielles, entre émerveillement et risque d'enfermement. Serge Tisseron y examine notamment les ressorts psychologiques qui sont mobilisés par les IA conversationnelles, que ce soit l'attachement, la relation maternelle, le jeu, la disponibilité permanente, et les risques d'emprise douce sur l'imaginaire et la liberté. Ce livre aborde, de mon point de vue, un thème qui est extrêmement central pour tous les thérapeutes aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a dédié le thème du prochain colloque du complexe systémique sur cette question du numérique, de l'intelligence artificielle et de la santé mentale. Ça se passera à Lyon le 11 décembre. Ça sera en présentiel uniquement. Il y aura un replay après. Donc si vous voulez être avec nous lors de cet événement, n'hésitez pas à réserver vos places dès aujourd'hui. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Dans cet ouvrage, Serge Tisseron amène une idée très intéressante. On n'a pas un cerveau pour les objets et un autre pour les humains. Autrement dit, on peut mobiliser avec des machines des attentes, des affects, des formes d'attachement, projections qui appartenaient jusqu'ici au monde des relations humaines. Maintenant, on change de registre avec un ouvrage d'Albert Camus qui s'appelle L'homme révolté. Là, c'est un grand classique. C'est un texte exigeant mais très actuel. Camus distingue la révolte comme refus d'une injustice, de certaines formes de révolution qui, quand elles se coupent de leurs limites éthiques, peuvent justifier la violence, l'écrasement de l'autre, voire le meurtre au nom d'un idéal. Alors pourquoi je parle de cet ouvrage dans une chaîne dédiée à la psychologie et à l'approche systémique? Eh bien principalement parce que je considère qu'une grande partie du début de la guérison de certaines personnes arrive à partir du moment où elles commencent pour la première fois à dire non. Parce que la révolte est une expérience clinique. Et Camus est précieux parce qu'il pense une révolte qui refuse l'humiliation, mais qui ne transforme pas l'autre en objet à détruire. Donc il nous aide à penser une clinique de la limite, comment sortir de la soumission sans entrer dans la toute-puissance, comment refuser l'inacceptable sans perdre l'humanité de l'autre, et comment transformer un système sans se laisser posséder par la haine de ce système. Et pour terminer, je vais changer de registre avec un roman qui s'appelle Stoner de John Williams. Je l'ai lu en 2 ou 3 jours maximum. C'est un roman sur la manière dont une vie peut être déterminée par les loyautés silencieuses. Loyauté à son milieu d'origine, loyauté au savoir, loyauté à une forme de dignité intérieure, loyauté à ce qu'on n'arrive pas toujours à défendre ouvertement. Donc c'est pas seulement un roman sur un individu, c'est un roman sur des systèmes qui façonnent une existence, la famille d'origine, l'université, le mariage, la classe sociale, la culture, le langage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez emporter cet été dans vos bagages, ça pourra donner des idées à moi-même ou à d'autres. Je vous mettrai bien évidemment des liens dans la description de la vidéo pour tous les ouvrages que je viens de vous citer. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà hâte de vous retrouver à la rentrée pour du nouveau contenu. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. That's freaking hard. I know you probably can understand a single word I'm saying. I'm just trying to mimic sounds, so I don't even know what I'm saying at all. Is it normal? We can't see you. Wait, why is my camera off? Is my camera really off? Wait, is it really? Let me see. I need to refresh it. Seriously? My camera was on. I didn't know. Maybe it just turned off. I didn't know because I was closing my eyes. Maybe the computer did reset somewhere. I'm pretty sure I couldn't even construct the shadowing is so hard in the beginning. So yeah.
You gotta stretch my tongue though. I didn't even realize. Seriously? Oh, I didn't even notice. It's okay. I guess you always check tomorrow's in person. I don't. My computer does freeze sometimes. My camera, I don't even know what's up with that. All right, tally counter. Let's get to the fun part. Google Translate. Ironic. Cette phase fait partie. Ils m'ont observé. Ils m'observaient de loin. Système de comptage. Corne. Maïs. Lune de miel. Dépendant de. Rival. Site web. Il m'a dit. Pourrait se produire. Si rien n'est fait. Touche flèche droite. Trop de bruit dehors.
Agressif sans conséquence. Ce que je ne comprends pas, c'est que... Tout à fait normal. Roi. Underwood. Pègre. Couteau. Une gare. Un poste de cuisson. Je ne suis pas en désaccord. S'est endormi. Étoile. Je ne suis pas d'accord. Éponge. Comme une éponge. Appuyez dessus. Un piège. Éclaircissement. Sainte. Escalier. Carré. Transporteuse. « 700. La logique est inversée. Marcher à reculons. Trébuchement sur une pierre. Effondrement. Ressources. Traître. Guerre. I don't know. I don't treat it as sentence. I treat it as I get like you won't remember any. I'm not remembering. I'm training I'm training the brain to say words at will. So it's a whole different process. I'm not memorizing or remembering. I'm letting the subconscious take over because it's like reading. You have to see it many times, but the brain is trying. My brain is trying to fill the voids of sentences, and now the void is pretty much being occupied more and more. It takes a while though. I don't know, this is how I did Mandarin, but I used a cell phone. I just fill all gaps of whatever I say. The subconscious, yeah. It just happens. Like the words just happen to.
work. I don't know. I'm just doing what I think it works. Because my brain is like talking to itself and it's trying to think of words, but it just doesn't know how to say the words, so I have to give it the translation. So it's okay. I'm considered a crazy person here. It's okay. That's why my method's unorthodox, right? Everything I do is very unorthodox. I don't even know what that means in real life, besmirching. Act of damaging, souling, or souling someone's reputation, honor, or character. Interesting. Une partie de la culture des samouraïs. Sandales. Oh shoot. Negligence and all that. Yeah, it's a whole different level. Glissante. Je trébuche souvent. Je me suis souvenu, une fois. Il y avait une dame qui traversait la route. Il y avait une dame qui traversait la route. Chaussée. Un testament. Dieu. The sway with the wind. Vent. Climatiseur. Virgule. Ajoutez une virgule à cet endroit. Déguisement. Meandering. Sway with the wind. Cœur. Symbole de paix. Anonyme. Banni. To know which end is up. Bande passante. Non considéré comme gratuit. L'orateur devant moi. Lampe LED. My brain talks too much. I'm just hearing everything it wants to say, but like it's too much. Our brain thinks too fast. Il a un chien allemand dans la. God, there was a German Shepherd on this. My brain is weird. There was a Il y avait un berger allemand dans la rue. berger allemand dans la rue. Is that how you say German Shepherd? Really, German Shepherd. Berger allemand. Berger allemand. Berger allemand.
Hydrogène. Hydrogène. Témoignage. Monstre. Reniflement. Tout le moment commençait de l'histoire dans Vous suggérez. Voyager dans le temps. wacky hairstyle. Coiffure loufoque. What the heck? I got the weirdest imagination. Fuir the cheveux moches. Cheveux moches. Cheveux moches. Catastrophe, catanon, élu. Alright, that's enough for today for that. C'était assez pour aujourd'hui. Did I say it right? I don't know how to say it right. C'est suffisant pour aujourd'hui. Oh, suffisant. C'est suffisant pour aujourd'hui. I hit my 100. I only do 100. No, it says. No, it says c'est bon. Il y a beaucoup d'imagination qui existait dans cette Shadow Effect 3. Formulation très jolie. Okay, I don't even know what I'm saying. Je n'ai pas dire quoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Is that how you pretty much say it? Je ne sais pas ce que je dis. Jolie. I don't even know what jolie. Is that means cute? Fun? Amusant. 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 I'm still learning. Je sais pas que je dis. Ce que j'ai dit. Dans le futur. Dans l'avenir. Oui. Dans l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. We could. Nous pourrions. Nous pourrions. Nous pourrions. Nous pourrions. Oh, that's fun. Okay, next test. Oh, my brain, man. That was pretty fun though. My brain's like overburned though. Let's see. I guess I'll do listening in Vietnamese. I'm telling you, I'll eventually start speaking like a lot of French. I'm just gonna be saying a bunch of words though, so prepare for a bunch of HSK, the new HSK versus old HSK. Yo, hi Benjamin. 嗨，好久不见，相信大家 Je crois que j'ai vu ça veut dire qui. 已经知道 I'll get in French auto translation. 新的 HSK 已经出来了，现 Where's the Chinese subs? Traders? Okay. 在新的 HSK 1到3的教材已 1 to 3 is that different? Oh, version 3. That's what it was. Anyways. I only got like 30 minutes, so I'm gonna do what I can.
I'm gonna get some Vietnamese and just all out Cantonese. I got decent amount of input today. I think if this number hits 1,000, 10,000, it's gonna be really good. Maybe that's gonna be a while though. Because at the rate I was going, I was doing 10 a day, so the rate was super slow. So if I did 10 a day, it would take me 2 years and I don't know 8 months. That's so long. Okay, anyways. Vì với thành phim nó là sao chép làm diễn viên hết á. Vì với thành phim nó là sao chép cuộc sống mà. Sẽ làm diễn viên hết á. Vì với thành phim nó là sao chép cuộc phim với thành là sao chép cuộc sống một cách có chọn lọc. Ai trên đời này cũng đang làm diễn viên. Chúng ta đều đang đóng những cái vai diễn trong xã hội này. Có thể bạn ngồi đây với mình, bạn đang nhà bạn sẽ là vợ. Rồi đến sở làm bạn có thể là sếp hoặc nhân viên. Bạn sẽ có thể là một cái nhân vật phản diện của những người ghét bạn. Và bạn sẽ có thể là một cái nhân vật phản diện của những người ghét bạn. Và bạn sẽ có thể là một cái thần tượng cho bất cứ những cái người nào đang cho cái việc bạn việc bạn đang làm là hay. Bạn sẽ đóng rất nhiều vai. Cho nên mình nghĩ là việc bạn đang làm là hay. Bạn sẽ đóng rất nhiều vai. Cho nên mình nghĩ là chỉ đang đặt người nào đó vào đúng cái vị trí nơi họ có thể tỏa sáng thôi. Chứ còn bạn chỉ đang đặt người nào đó vào đúng cái vị trí nơi họ có thể tỏa sáng thôi. Còn bản thân Hương nó phải có cái gì đó rồi thì nó mới tự tỏa sáng được. Vậy là cái người giúp cho Hương có phương tiện để lôi những cái điều đó ra thôi. Nhưng mà nói gì thì nói, em nghĩ rằng là đi từ thể loại phim này sang thể loại phim khác, bản thân anh Thành phải chuẩn bị rất nhiều, ít nhất là về cái gọi là cái kiến thức nền và cái mạch suy nghĩ để đi theo cái hướng đó. Ví dụ như phim hài tình cảm gia đình, mình phải có mạch suy nghĩ thế nào, phim tâm lý xã hội mình phải có mạch suy nghĩ thế nào, rồi giả dụ trong một cái thời khắc nào ở tương lai anh làm phim kinh dị, phim tội phạm điều tra chẳng hạn, thì mình cũng phải hóa thân thành những cái như thế nào, đúng không? Thì anh chuẩn bị cho phim này như thế nào? Những cái như thế nào, đúng không? Kinh dị, phim tội phạm điều tra chẳng hạn, thì mình cũng phải hóa thân thành những cái như thế nào, đúng không? Thì anh chuẩn bị cho phim này như thế nào? Mình không chuẩn bị khi mình bắt đầu một dự án, mà mình chuẩn bị nó theo cái hướng là mình phải học hỏi long term, mình đi một cái đường dài. Bất cứ mỗi một ngày mà Trấn Thành mở mắt ra là mình sẽ cập nhật kiến thức, liên tục, thay vì là đến đó mới nào. Không có cái xe nào mà nó có thể đổ xăng và chạy 1 năm được hết. Không có cái xe nào mà nó có thể đổ xăng và chạy 1 năm, đổ xăng hàng ngày, khi nó hết là phải đổ ngay. Cho nên là mình sẽ học cách là học liên tục, nạp liên tục, quan sát liên tục, để khi mà mình cần học liên tục, nạp liên tục, quan sát liên tục, học liên tục, nạp liên tục, quan sát liên tục, để khi mà mình cần kiến thức nó phải nằm sẵn trong đầu mình để mình có thể adapt. Mình chỉ có cái là học nhanh hơn, học chuyên sâu hơn một chút khi mình gặp phải cái dự án đó thôi. Chứ còn ra là mình phải liên tục nạp, mình không có để cái cổng thông tin mình ra là mình phải liên tục nạp, mình không có để cái cổng thông tin mình nó bị ra là mình phải liên tục nạp, mình không có để cái cổng thông tin nó bị cũ được hay nó bị reset được. Cho nên là mình tin rằng là cái điều mà nó bị cũ được hay nó bị reset được. Cho nên là mình tin rằng là cái điều mà nó bị cũ được hay nó bị reset được. Cho nên là mình tin tất cả chúng ta đều học hỏi mỗi ngày á, nó giúp cho mình nhiều thứ lắm. Đến lúc mà cái chuyện nó xảy ra là mình đã có sẵn mọi thứ để mình làm đó rồi. Thật ra em cũng hay thu nạp kiến thức. Em cũng hay thu nạp kiến thức trên mạng, nhưng mà bằng cách em lướt mạng cả ngày thôi. Còn anh Thành có một kiến thức trên mạng, nhưng mà bằng cách em lướt mạng cả ngày thôi. Còn anh Thành kiến thức trên mạng, nhưng mà bằng cách em lướt mạng cả ngày có một phương pháp nào đặc biệt không? Mình nghĩ rằng cái việc hay nhất là đầu tiên á, là nó có 2 phương pháp để mình học. Mình quan sát, đó là những cái có người đọc, có người xem, những cái đó nó đều là thu thập. Rồi mình tự đưa ra nhận thức của mình, đó là một cách thu thập. Rồi mình tự đưa ra nhận thức của mình, đó là một cách thu thập. Rồi mình tự đưa ra nhận thức của mình, đó là một cách thu thập. Thì đó là cách học đầu tiên. Cách học thứ hai là tưởng tượng. Nó có một cái nó hơn kiến thức thì nó là tưởng tượng. Có thể cái định nghĩa này nó sẽ đưa bạn đi thì nó là tưởng tượng. Có thể cái định nghĩa này nó sẽ đưa bạn đi từ điểm A qua điểm B, nhưng sự tưởng tượng nó sẽ đưa bạn đi khắp mọi nơi. Bạn đi từ điểm A qua điểm B, nhưng sự tưởng tượng nó sẽ đưa bạn đi khắp mọi nơi. Bạn đi từ điểm A qua điểm B, nhưng sự tưởng tượng nó sẽ đưa bạn đi. Em thấy đây là phương án hợp lý.
Tại vì cá nhân em thì tưởng tượng lắm. Chính là em tưởng tượng các tình huống có thể xảy ra và nếu như trong các tình huống đó mình sẽ ứng xử có thể xảy ra và nếu như trong các tình huống đó mình sẽ ứng xử như thế nào. Cũng có thể xảy ra và nếu như trong các tình huống đó mình sẽ ứng xử như thế nào. Và em nghĩ là với một người đã đi qua rất nhiều thăng trầm như anh Thành, một người một người mà tức là mình không chỉ là đa lĩnh vực, đa nền tảng, đa câu chuyện và mình không chỉ là đa lĩnh vực, đa nền tảng, đa câu chuyện và mình đã trải qua những cái bình luận, những cái chia sẻ và những cái đánh giá của xã hội này. Thì em nghĩ chắc là bản thân anh Thành phải có chiêm nghiệm riêng của xã hội này. Có suy nghĩ riêng và có cả những cái đánh giá về gọi là cái tiêu chuẩn riêng. I'm debating if I should just go. I should extend the stream for another hour. I'm gonna tell my friend. Let's go at 2 p.m. instead. 2 p.m. or 2:30? 2:30. Alright, guess I'm staying for another hour and a half. Why not? Riêng, có suy nghĩ riêng và có cả những cái đánh giá về gọi là cái tiêu chuẩn riêng nữa. Thì gần đây em có đọc thấy các bài báo nói Trấn Thành quá tham vọng. Anh đồng ý với ý kiến này không? Không muốn cãi là tại vì mọi người đều có thể đưa ra ý kiến của mình. Vấn đề là tham thì sao mà không tham thì sao? Của mình. Vấn đề là tham thì sao mà không tham thì sao? Của mình. Vấn đề là tham thì sao mà không tham? Dạ. Cũng không có tốt hay xấu cho cái chữ tham vọng. Quan trọng là mình phải xây dựng cái tham vọng nó như thế nào. Không cái chữ tham vọng. Quan trọng là mình phải xây dựng cái tham vọng nó như thế nào. Không tham thì nhạt và chán. Và không tham thì nhạt và chán. Và tham quá có tiêu cực hay không? Cho nên tất cả nó chỉ nằm ở liều lượng thôi. Và tham quá có tiêu cực hay không? Cho nên tất cả nó chỉ nằm ở liều lượng thôi. Và chúng ta tham theo kiểu như thế nào? Tham theo hình thức như thế nào? Tham là tham việc thôi. Và chúng ta tham theo kiểu như thế nào? Tham theo hình thức như thế nào? Tham là tham việc hay là tham vọng theo cái kiểu là cái gì cũng muốn giành? Cho nên Thành nghĩ rằng là mình là người sống á. Với mình thì Thành tự định nghĩa mình là cái người sống khát khao nhiều và đam mê. Mình đam mê nhiều. Mình nghĩ mình là cái người sống khát khao nhiều và đam mê. Mình đam mê nhiều, khát khao nhiều, mình muốn làm nhiều. Nếu ai muốn định nghĩa tham vọng thì Thành cũng không muốn cãi họ làm gì, để tranh luận để làm gì, tại vì họ đã nghĩ như vậy thì họ cũng không muốn cãi họ làm gì, để tranh luận để làm gì, cũng không muốn cãi họ làm gì, để tranh luận để làm gì, tại vì họ đã nghĩ như thì họ sẽ phải nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà một cái người mà sống mà không tạo ra thêm thì họ sẽ phải nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà một cái người mà sống mà không tạo ra thêm được nhiều định nghĩa thì cái cuộc sống nó sẽ khép lại, nó sẽ dậm chân tại chỗ. Thêm được nhiều định nghĩa thì cái cuộc sống nó sẽ khép lại, nó sẽ dậm chân tại chỗ. Thêm được nhiều định nghĩa thì cái cuộc sống nó sẽ khép lại, nó sẽ dậm chân tại chỗ. Thì mình thích mọi thứ nó di chuyển, cho nên mình phải đặt chân lên những vùng đất tại chỗ. Thì mình thích mọi thứ nó di chuyển, cho nên mình phải đặt chân lên những vùng đất mới. Mình nghĩ vậy. Vậy thì những cái định nghĩa mà anh dành cho mình nghĩ vậy. Vậy thì những cái định nghĩa mà anh dành cho bản thân mình nó là gì? Mình là đừng đóng khung vào định nghĩa, mà phải luôn tạo ra định nghĩa mới cho mình. Dành cho bản thân mình nó là gì? Mình là đừng đóng khung vào định nghĩa, mà phải luôn tạo ra định nghĩa mới cho mình. Một cái sự việc có thể năm nay mình định nghĩa, mà phải luôn tạo ra định nghĩa mới cho mình. Một cái sự việc có thể năm nay mình nhìn nó vậy, mà năm sau mình nhìn nó khác, thì mình đã có tự tạo ra định nghĩa mới cho mình rồi. Mình đừng có đóng khung mình với một cái lý thuyết nào cả. Định mới cho mình rồi. Mình đừng có đóng khung mình với một cái lý thuyết nào cả. Mình chả có cái gì đúng, không bao giờ mà có cái gì nó đúng tuyệt đối và nó đúng. Tại vì chả có cái gì đúng, không bao giờ mà có cái gì nó đúng tuyệt đối và nó đúng. Tại vì chả có cái gì đúng, không bao giờ mà có cái gì nó đúng tuyệt đối và nó đúng mãi. Nhiều khi nó đúng năm nay mai nó hết đúng, hay nó đúng với mình cái nó hết đúng.
Cho nên hãy flexible với tất cả những định nghĩa. Em có thể hỏi một cái câu nhỏ thôi. Câu này là em vừa vậy thì có một định nghĩa nào mà bản thân anh Thành đã thay đổi đến năm nay? Một cái định nghĩa mà như anh nói rằng là con người không bao đến năm nay. Một cái định nghĩa mà như anh nói rằng là con người không bao giờ dậm chân tại chỗ, giống chúng ta không bao giờ tắm 2 lần trên một dòng sông. Không bao giờ dậm chân tại chỗ, giống không bao giờ dậm chân tại chỗ, giống chúng ta không bao giờ tắm 2 lần trên một dòng sông. Không bao giờ dậm chân tại chỗ, giống chúng ta không bao giờ tắm 2 lần trên một dòng sông. Vậy thì có một cái định nghĩa hoặc một cái suy nghĩ nào của anh Thành từ năm ngoái năm nay nó đã khác không? Có cái định nghĩa là Tết là dòng sông. Vậy thì có một cái định nghĩa hoặc một cái suy nghĩ nào của anh Thành từ năm ngoái năm nay nó đã khác không? Hey Jasmine, this is Vietnamese. Có cái định nghĩa là Tết là làm phim hài đó. Là tôi thấy là tôi sai đó. Là tự nhiên tôi làm lại bộ tứ báo thủ là phim hài xong. Là tôi thấy là tôi sai đó. Là tự nhiên tôi làm lại bộ tứ báo thủ là phim hài xong tự nhiên là tôi lại thấy mọi người lại không đón nhận nhiều như là tôi làm phim hài xong tự nhiên là tôi lại thấy mọi người lại không đón nhận nhiều như là tôi làm phim hài xong tự nhiên là tôi lại thấy mọi người lại không đón nhận nhiều như là tôi làm phim chính kịch. Tôi thấy nó nghịch lý. Tôi cũng giống như mọi người để cố gắng định làm phim chính kịch. Tôi thấy nó nghịch lý. Tôi cũng giống như mọi người để cố gắng định nghĩa giống như mọi người đi ra Tết xong mình trả lại phim hài cho mọi người trả lại phim hài lại thấy không bán đắt bằng làm phim chính kịch, cho nên tôi có mọi người trả lại phim hài lại thấy không bán mọi người trả lại phim hài lại thấy không bán đắt bằng làm phim chính kịch, cho nên tôi cũng không biết là cái định nghĩa nó bây giờ nó còn đúng hay không. Thực ra những ngày Tết chúng ta có nhiều không gian để suy nghĩ hơn, thế nên là không thực ra những ngày Tết chúng ta có nhiều không gian để suy nghĩ hơn, thế nên là không chắc là chúng ta cứ phải gắn lấy cái hài. Có thời gian chiêm nghiệm mà, có thời gian suy nghĩ mà. Đấy. Cho nên thằng mới nói là chiêm nghiệm mà, có thời gian suy nghĩ mà. Đấy. Cho nên thằng mới nói là thằng làm phở ơi là để tạo ra thêm được nhiều định nghĩa. Ơi là để tạo cho khán giả về cái chữ phim Tết. Có nghĩa là phim Tết ngày xưa mình định nghĩa nó là ra để cười ha, để gia đình có thể ngày xưa mình định nghĩa nó là ra để cười ha, để gia đình có thể ngồi lại với nhau. Thì tại sao mình không tạo ra thêm định nghĩa cho phim Tết là phim dành cho những tại sao mình không tạo ra thêm định nghĩa cho phim Tết là phim dành cho những người khi mà đã có thời gian rảnh rồi á, người ta được trải nghiệm một bộ phim hay đi. Thì dù cho nó là đề tài nào cũng được miễn nó hay thôi chứ. Bộ phim hay đi. Thì dù cho nó là đề tài nào cũng được miễn nó hay thôi chứ. Hay thì khi mình có thời gian mình dành cho nó thì mình sẽ được có cái thời gian thoáng cái đầu hơn để mình được ngồi mình bàn về một chủ đề hay. Thoáng cái đầu hơn để mình được ngồi mình bàn về một chủ đề hay. Vậy thì anh Trấn Thành xuất phát là diễn viên hài, sau đó anh làm MC chuyên. Vậy thì anh Trấn Thành xuất phát là diễn viên hài, sau đó anh làm MC chuyên nghiệp, anh đóng phim và anh chuyển đến đạo diễn. Anh Thành đi được một con đường rất dài. Em nghĩ là với chặng đường một con đường rất dài. Em nghĩ là với chặng đường này không phải ai cũng đi được. Được một con đường rất dài. Em nghĩ là với chặng đường này không phải ai cũng đi được. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đi xa đến đây được rồi, không lẽ chúng ta dừng lại? Không bao giờ, đúng không? Em nghĩ cá nhân anh Thành đi được. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đi xa đến đây được rồi, không lẽ chúng ta dừng lại? Không bao giờ, đúng không? Em nghĩ cá nhân anh Thành cũng không bao giờ dừng lại. Vậy thì con đường phía trước anh Thành muốn đi, nó là bước đi nào nữa? Tôi cũng không biết tôi sẽ đi đâu nữa. Tôi chỉ biết là tôi phải đi thôi. Cứ việc đi ra phía trước, nơi nào là đường thì nơi đó sẽ dẫn bạn đến. Cứ việc đi ra phía trước, nơi nào là đường thì nơi đó sẽ dẫn bạn đến ánh sáng. Nó sẽ có cái con đường riêng của nó. Bạn không biết trước con đường. Cứ việc đi ra phía trước, bạn đến ánh sáng. Nó sẽ có cái con đường riêng của nó. Bạn đến ánh sáng. Nó sẽ có cái con đường riêng của nó. Bạn không biết trước con đường phía trước bạn đi là gì đó, cứ chạy theo ánh sáng thôi, cái nó đi dẫn bạn. Con đường phía trước bạn đi là gì đó, cứ chạy theo ánh sáng thôi, cái nó đi dẫn bạn đi tới đâu bạn đi tới đó. Vậy ánh sáng đấy anh tìm kiếm từ chỗ nào? Từ một khe nứt của cuộc sống. Bạn đi tới đâu bạn đi tới đó. Vậy ánh sáng đấy anh tìm kiếm từ chỗ nào? Từ một khe nứt của cuộc sống hay là từ những đêm chiêm nghiệm của bản thân? Từ sự tự nhiên nó sẽ chỗ nào? Từ một khe nứt của cuộc sống hay là từ những đêm chiêm nghiệm của bản thân? Từ sự tự nhiên nó xảy đến với mình. Nó là duyên bản thân. Từ sự tự nhiên nó xảy đến với mình. Nó là duyên số. Nó là những cái gì nó chưa. Nó là duyên số. Nó là duyên số. Nó là những cái gì nó chưa được tiên lượng, mà bạn cứ ngồi bạn suy nghĩ về là mình sẽ đi như thế nào. Nó là những cái gì nó chưa được tiên lượng, mà bạn cứ ngồi bạn suy nghĩ về là mình sẽ đi như thế nào á, thì càng tính nó càng sai. Cho nên là cứ để cho cái flow thời gian nó trôi. Tự nhiên trong năm đó bạn không ngừng tính nó càng sai. Trong năm đó bạn không ngừng chiêm nghiệm, thì tự nhiên cái chiêm nghiệm của bạn nó sẽ dẫn bạn đến một con đường mới. Tự nhiên nó sẽ dẫn bạn đến một con đường mới. Dẫn bạn đến một con đường mới. Tự nhiên nó sẽ có cái đáp án. Tại vì trong lúc mình chiêm nghiệm tự nhiên nó sẽ có cái đáp án. Tại vì trong lúc mình chiêm nghiệm tự nhiên mình sẽ đẻ ra cái đáp án cho mình, mà cái đáp án đó đôi khi tự nhiên nó dẫn bạn đến một mình sẽ đẻ ra cái đáp án cho mình, mà cái đáp án đó
câu hỏi. Còn nếu bạn đặt ra quá nhiều câu hỏi mà để bạn follow cái điều đó thì nó nhiều khi là không dẫn mình đến được đúng với cái đáp án mà mình muốn khi mình đặt cái câu hỏi đó. Mình nói ví dụ như là trong cái bảng MBTI của con người á, là một cái bảng đo về tâm lý học, thì nó có hai cái chữ này. Đó là cái chữ J là judging. Hai cái chữ này. Đó là cái chữ J là judging và P là perceiving về tâm lý học của con người. Thì những cái người theo cái nhóm J là những perceiving về tâm lý học của con người. Thì những cái người theo cái nhóm J là những cái người sẽ luôn luôn có kế hoạch và làm cái gì phải có kế hoạch mới làm được. Perceiving về là những cái người sẽ luôn luôn có kế hoạch, là những cái người sẽ luôn luôn có kế hoạch và làm cái gì phải có kế hoạch mới làm được, và sẽ không bao giờ để một cái gì đó mà nó ngẫu hứng nó xảy ra mà nó ngoài cái tiên lượng và ngoài cái sắp xếp của họ làm được, và sẽ không bao giờ để làm được, và sẽ không bao giờ để một cái gì đó mà nó ngẫu hứng nó xảy ra mà nó ngoài cái tiên lượng và ngoài cái sắp xếp của họ. Còn cái người mà theo nhóm ngoài cái tiên lượng và ngoài cái sắp xếp của họ. Còn cái người mà theo nhóm Phi á, tự do lắm, muốn làm gì làm, không cần đoán trước. Ví dụ đi, cái người nhóm ngoài cái tiên lượng và ngoài cái sắp xếp của họ. Còn cái người mà theo nhóm Phi á, tự do lắm, muốn làm gì làm, không cần đoán trước. Ví dụ đi, cái người theo nhóm Phi á, tự do lắm, muốn làm gì làm, không cần đoán trước. Ví dụ đi, cái người nhóm J á, mà đi đâu du lịch tức là sẽ book trước khách sạn, sẽ book trước quán ăn để người nhóm J á, mà đi đâu du lịch tức là sẽ book trước khách sạn, sẽ book trước quán ăn để mình. Người nhóm J á, mà đi đâu du lịch tức là sẽ book trước khách sạn, sẽ book trước quán ăn để mình không có bị động, là mình sẽ đến đó mình không biết ở đâu, mình không biết để mình không có bị động, là mình sẽ đến đó mình không biết ở đâu, mình không biết. Nhưng cái người nhóm Phi á, là dành cho mấy ông nội nhóm J lo hết, tao chỉ được để mình không có bị động. Nhưng cái người nhóm Phi á, là dành cho mấy ông nội nhóm J lo hết, tao chỉ được phát cái xác tao tới để tao enjoy thôi, còn mày muốn cho tao ở khách sạn nào cũng được, cũng cho tao ăn quán nào cũng được rồi đó. Thì là những người đó là cũng cho tao ăn quán nào cũng được rồi đó. Thì là những người đó là nhóm Phi. Thì mình cũng cho tao ăn quán nào cũng được rồi đó. Thì là những người đó là nhóm Phi. Thì mình á thấy là cái nhóm nào nó cũng có là nhóm Phi. Thì mình á thấy là cái nhóm nào nó cũng có cái lợi và cái hại của nó hết. Cái người lợi của cái nhóm J á, là sẽ không để cũng có cái lợi và cái hại của nó hết. Cái người lợi của cái nhóm J á, là sẽ không để cái cuộc sống nó ngược đãi mình, là mình sẽ tự chủ cái cuộc sống của mình, là mình cũng có cái lợi và cái hại của nó hết. Cái người lợi của cái nhóm J á, là sẽ không để cái cuộc sống nó ngược đãi mình, là mình sẽ tự chủ cái cuộc sống của mình, là mình không để cái cuộc sống nó ngược đãi mình, là mình sẽ tự chủ cái cuộc sống của mình, là mình sẽ sắp xếp trước mọi việc để cho mình không có bị động trong cuộc sống. Nhưng là mình sẽ sắp xếp trước mọi việc để cho mình không có bị động trong cuộc sống. Nhưng ngược lại cái người nhóm J ấy, nó có thể thiếu cái việc đó của cái nhưng ngược lại cái người nhóm J ấy, nó có thể thiếu cái việc đó của cái người nhóm J. Nhưng cái người nhóm P ấy, thì lại được hơn là nó nhận được những cái điều gì đến đó nó sẽ có thể nhận được nhiều cái khách sạn mà nó không biết trước hơn là cái người chỉ chọn cái khách sạn mà mình tin. Đến đó nó sẽ có thể nhận được nhiều cái khách sạn mà nó không biết trước hơn là cái người chỉ chọn cái khách sạn mà mình tin. Nó sẽ có cơ hội được trải nghiệm nhiều khách sạn fail cũng được nhưng nó được ở khách sạn mới. Nhiều khách sạn fail cũng được nhưng nó được ở khách sạn mới.
I do listen to audio while I read. And so not being able to really hear anything is just a little frustrating. Or not that you're not able to, but it's that text to speech voice. Like, and I don't really care for it. Also there's another one called Shinobi, but I think it's like almost all AI. No offense to the person who made the app, but I think a lot of it is AI, and I'm not anti-AI, but when it comes to reading and learning, like I would like to just use I would use native material before I would use any kind of artificial intelligence as my primary reading source anyway. So it is what it is. But I do read on Migaku. I do read on Migaku a lot. One final note on that, though, is through LingQ, as you can see, 5,263 words known. Now, the caveat there is that I've probably got 200 different versions of Tabadoo in there because of the different verb conjugations in order to make it say different things. Are you a native speaker of Viet and you're improving it? No, I'm not a native speaker. Vietnamese is my ethnicity, but it's not my native. English is my native. I was born in the United States, so I was one of those typical didn't speak Vietnamese Americans, ironically. So I just happened to fulfill my destiny and learn Vietnamese as the language. Vietnamese is my third language. Mandarin is my second. So I chose the enemy's language first. Ironic for me to say that. It's true, though. I did choose the enemy's language. Bro, Link is so bad right now. What the heck? He's like super bad. I'll take it. Heritage speaker, yep. Exactly that. So I don't know how you want to take that. Migaku is a little bit more accurate in that, just because generally speaking, unless it's like a crazy situation, it'll recognize any conjugated form of that just as one sole word, which I like a lot. And on Migaku, I am over at 3,052 words known, which is, going pretty well in that regard. So I think that is all for reading. Let me check my notes. Shinobi, Yomu. Yeah. So next up, we'll actually just, since we're on the Migaku tab, we'll just talk about Migaku. I do have an affiliate link for Migaku. I was very anti that for a long time, just because I never really wanted to do any of that stuff. But bro, how bad I pretty much use this all the time. You sign up for it, you can't. I really don't care. Right now. So I don't want to come off like a salesperson here. I really don't care what you do, but it really has helped me. The grammar course was fantastic. I did stop, so just full, there. I did stop the grammar course. As you can see, I got 262 reviews. I don't even know when the last time I did a review was. These cards I just imported into Anki. I don't use their flashcard service. I don't think it's terrible. I just prefer, God, oh my God, what a wild time we live in. The fact that I'm about to say these words. I just prefer Anki. I just find it to be more streamlined, and I find it to be just a better SRS system. It is what it is. I don't think, to me, Migaku, the power of Migaku is not the flashcard system. It is the sentence mining aspect of it, just having everything in one. You can do it for free. You can use ASP Player and all this stuff, but I don't find the cost of Migaku to outweigh just the time saved of what you're doing in that. And it's not a lot. I'm a lazy learner. Anything I can do to take out an excuse to not learn, that's fine by me. So, but the grammar course, let me pull this back up here. I'll show you. The grammar course, I made it a pretty decent ways in, but I've just gotten to a, here we go, Academy level 1. Like, it's so I've gone through a lot, and I still have, a little under half of it left. But, and honestly, I probably should go through this. And what I'm going to do is, whoops, didn't mean to do that. What I think I'm going to do is go through and read the stuff
but not necessarily do the flashcards for it. Like I'll read it and refresh over it, and I might go through Take Him as well. But what I've noticed is like you almost become like you almost become just cognitively aware of what a grammatical pattern would be. Like you'll see, I wish I had an example, but like you'll see something and like you're just like, okay, that this is some sort of grammatical thing that I just don't understand yet. And then you just go look it up. Because most of the grammar that I've learned at this point through Migaku is so just commonplace to see or whatever, like or like stuff that, you know, like Kadoka, which is like whether or not, like stuff that I never thought that I would be able to grasp, but it's just I don't even remember seeing a lot of things, but I know it. And like as a matter of fact, I was watching something the other day and I heard somebody even a slower time, they're like Doka, and then finish the sentence, and I almost had to like take a second and be like, I understood that. I know exactly what he's saying. And like, you know, that kind of thing will happen all the time. And a lot of that is from the grammar course in Migaku. And then there's other instances where I'll watch something and like I said, if I don't understand, I'll just literally do a sentence breakdown, see what's going on, what's the grammatical thing here, and you just learn that way. And that's kind of where that goes from that. So yeah, looking up grammar is needed. Stop the grammar course. But I am going to go through and read, because the courses are like the way that they're written is very, very good. It's done in a very streamlined way to where it's easy to follow, easy to digest, and everything is done based on words that you know that they themselves have kind of taught. So I probably will go through, read a little bit more just occasionally. I just really wanted to take away, because I was spending like half an hour or an hour a day sometimes doing the grammar stuff and then the flashcards from it. And also the flashcards, even though it was from words that I knew, they still just didn't mean anything to me because it wasn't a sentence that I specifically sought out myself, you know, in my immersion and learned. So that's kind of why I stopped that. I just, that actually became more like study to me instead of, you know, learning, you know, acquiring Japanese via stuff that you want to. So anyway, that is basically where we go from there. So next up, we're going to go to immersion. Still mostly, and I'll show you a lot of the stuff that I do here or use, but I'm still mostly comprehensible input. I do watch native stuff. One of my goals, and I'll talk about that in a little bit. I should have did a whole tab for goals, to be honest with you. I didn't think about that, but I do have a couple in my head that I want to talk about. But I do want to get better at dedicating time specifically to native media, because obviously a lot of the comprehensible stuff, even up now that I'm watching more intermediate stuff, like it can be, I'm sure they still talk slow, whatever the case may be. And I really just got to get used to hearing, especially like longer sentences and more like colloquial like style phrasing. Like I just want to get used to it. And I think if I would dedicate, you know, even half an hour a day to like just pure native, like I'm not, no subtitles, like literally just pure native, see what I literally like, pay attention as hard as you can and see what you can figure out. I think that'd probably do a lot for me. Might be something I do over the course, but I'm still mostly comprehensible input. You know, if you're using Migaku, it'll tell you the percentage in which you understand, you know, based on the SRT for that. Generally speaking, the beginner videos are between 85 and 95% comprehensible, depending on the topic, unless it gets a little bit sketchier from there. Most of those are between that range. There have been some that have been higher. Like I've had some that are upwards of like 98, 99%. And it'll be honestly 100% outside of like, Migaku will have parsed like someone saying or something like that, and it's like, oh, you don't know this word, which I always mark those as to ignore, because I don't want to just add to a word count just for the sake of doing it. But so that's usually where it is. When I'm watching intermediate videos, we're around the 70 to 85% range. Some of them get way lower. Like I've watched intermediate videos on like earthquakes in Japan, and I think that one was at like 58. So there's definitely some
Next Steve Kaufman. I don't. 20 is a lot, man. There's no way. I think I'm pretty happy with just like 6. 6 is pretty good because beyond that is just interest. By the way, Link sucks again. He's definitely the hyper polyglot. We all definitely approved. Yeah. I haven't noticed anything in German or Russian. Just like 6 of the languages I need practical, like in real life, that I would use, and then everything else is just vacation related. We're just not many, so. Hope you're studying, Zaya. Can't be doing the gamings all the time. Languages is the game. I'm gaming so much, I noticed. Oh shit, when that game comes out, the world's gonna go crazy. There's even guys that make contracts with their wives saying, "Don't leave me alone. I don't want to be disturbed. As an exchange, I'll do blah 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 blah. Just let me play for 1 week. Just 1 week." The perfect time to be single, honestly. That computer glitch, great. I think my computer's about to crash. It's like getting there. Almost, okay. What is this you're reading about? Reading? I don't read. I don't know. I don't know what I don't even know what the title of this thing is. I don't read. I want the words. If I had a girlfriend, I really know I'll be the type of guy to make sure I spend time rather with her than the games. She's gonna make you. Oh God, it's Is this Doki? No, it's not Doki. Yahari or okay, it's this freaking anime. I don't really recognize this anime at all. Do you just listen to it? Can you not read the Japanese? I can read the Japanese. I just don't care about it. Because everything I do on Link is just getting the words, and YouTube is where I actually do the actual listening and real reading. So I came here to dig my materials from mine, and then what I'm listening is me crafting with the boards to make like rings and beautiful jewelry to sell to customers, stuff like that. So I'm coming in to get my materials, and then I'm getting out. That's it. I want in, I want out. I just want my 100 words a day. But Link is so bad right now. What the heck? The system's glitched again. They just had it like a week ago. Why is it so messed up now? Like now of all times. Oh, these are some hard words. What the heck? Do you know if whether or not the hardcore Anki guys in Discord make their own decks or what? Yeah, I'm pretty sure they all they share the decks to each other too. I'm thinking about making my own deck for Russian. Could. You could probably do all like the most common verbs for sure. That'd be super useful. It's so glitched. What?
give you my nap, man. I'll be back. It's been 4 hours since I haven't napped the entire stream.
What is my level in Mandarin Chinese? I don't know. Maybe B2, I suppose. And you and I can what? You and I can you guys can spend online and repeat. And then your first like it's the most complicated board game in the world. There's world strand masters for you. You don't simply say chess is easy. Well, I can find for a hard. It's as hard as. I want to talk the first. Okay. 可以照顧到自己好好咯。所以咧，其實另一半同你一齊咧，一定要係一個加分咯。哦，即係唔好令到我一定要係一個加分咯。哦，即係唔好令到我嘅生活係更加減咗分嘅。係啊，但係唔好諗住，因為我覺得咧，就係因為咧，可能外表或者外貌比較嚴厲亮。因為我覺得咧，就係因為咧，可能外表或者外貌比較嚴厲亮眼啲啦，唔好話嚴厲，亮眼啲嘅人。亮眼啲啦，唔好話嚴厲，亮啲嘅人咧，大家一定係覺得，我冇咁嘅才能，一係就要冇咁嘅才能，咁嘅財力啦，因為我要都即係個地位幾好啊，可以靠近你或者養起你啊，我自己可以靠近你或者養起你，我自己覺得有好多人有呢種咁嘅諗，但其實你係唔需要咯，你反而係大家係要互相成長啊。你反而係大家係要互相成長、互相進步，陪伴住大家去做下一個目標咁嘅人，呢樣嘢係吸引嘅。男士們唔好諗住話唔得，我養唔起阿蛋嘅，唔得啊，佢唔係要我呢類型嘅，嗰啲自貶身價嗰啲，我就覺得唔係咯。我覺得係男仔會覺得，我覺得係男仔會覺得共同成長係好啱嘅，啱嘅。係啊係啊，係咪？我 sell 唔 sell 到啊？我諗你呢個係得到閨蜜嘅認同，但你呢個係得到閨蜜嘅認同，但係唔知在場嘅人有冇興趣？呢個但係唔知在場嘅人有冇興趣？我知單身嘅男士係啦，即係呢個 PPT 人哋覺得近唔近？哇！呢個好似好棘喎，呢個係好棘咩？但係因為我覺得係咯，我覺得要係咪啊？吸引到人哋有興趣，好難不溫不火，你明唔明？因為好難不溫不火，你明唔明？因為嗱，你講真嗰啲就唔使大家講啦，唔使 sell 呢啲啊嘛，即係有想嘅
度嘅一面啊嘛。點解我聽啲人講嘅就好孝順，例如好義氣啦，為朋友啊咁樣啲，例如好義氣啦，為朋友咁樣呢啲就真係要我哋講。不過為朋友單身男士可能覺得關我 Q 事。係啊，其實唔關事啊。所以我覺得你自己照顧得自己好好。邊界感或者呢啲都係咪要？但係邊界感係我 sell 你會覺得好好咯。我 sell 一個女士邊界感好強，我覺得男人唔 sell 一個女士邊界感好強，我覺得男人唔。
there's definitely some lower videos there, and then again comes with the territory and as I mine stuff, whatever. But when I'm mining those sentences, like I try not to mine. I've mined some words, like I've mined like seismic activity and stuff like that, but I try to stay away from those things because realistically, I mean, I know that they're very relevant in Japan, but like there's a lot of words that I could probably learn that would be more beneficial to me than that. So that's kind of where we are from there. But let me show you some of the pages that I use here. So this is natural Japanese. It used to be comprehensible input. It used to be CIJ. Now it's NIJ. I don't know what happened here. Don't really care. Something happened with the two people that ran it, Yuki and the guy, Ben, I think his name. I use this, pretty decently, but not a lot. Let me reset newest. So I'm actually really confused here. I'll have it difficult. Well, intermediate maybe. Wait, what? Newest? There's like videos. All right, this is super weird because there's something missing here. Do I have a teacher? All teachers. Oh, I'm on food and drinks. Okay. Sorry. Hey man, what do they say? We're live, pal. All right. So as you can see, they got some videos here. They've been on this drawing kick lately. Some of it I'll watch. I really like the Let's Plays that they do. Those are pretty good. Since the split with Yuki, it seems like they don't upload as much. And I don't know why that is. I'm sure a lot of it's transitional. But there's still a lot of really, really high quality content here. And I love just the ease of, if you don't want to watch one of the newer things, just, random, boom, and pull up random stuff from whatever the case may be, which some of her videos are still here. There's like a whole, anyway, I don't know. I don't pay attention to a lot of that crap. I don't get into whether it be behind the scenes. I really don't care. It's a valuable resource and I think it's good. Most of what I use is YouTube. I just load up my homepage and it usually puts something in front of me that I want to, like, whatever, right? I don't even know what this is. I've maybe watch it or what this is. So also some of the teachers make videos as well. Bura Japanese. This is Yoshida from NIJ. He'll do Let's Plays on here, which is cool. But the channels that I mainly watch are, so Yuki has her own channel now, which is Nihongo no Jikan, which is, comprehensible input Japanese. She has all of her old videos on here because they will be pulled from natural Japanese at some point over the next little bit. So she's got all of her videos here, and then she's uploading new ones now, which is great. I use those a lot. Also, all of these have SRT files, which is very, very valuable for especially Migaku. Like you're not using the AI parser to generate a script. It seems to work pretty decently from the videos that I've used, but that's also because I watch people that talk slow. But SRT file is available for these, which is great. Ken, same way. Ken-san, he does his videos. There's SRTs for not necessarily all of them, but I've watched, like, if you go to his videos, you can see the red line under so many of these. Some of them I've missed, but then I'm down, like I've kind of skipped through, but like upwards of a year ago, there's still SRT files, like all the way back. So I watched this one that's over a year ago. There's SRT files. I think once you get past that, there's not, but any of the new stuff, there are SRT files, which are, again, is perfect for sentence mining and things like that. Japanese with Shun, I like a lot. He does some vlog stuff, some very, very cool stuff. No SRTs with this. He doesn't subtitle his videos. He has a podcast, which if you sign up for his Patreon, you can get an SRT or I don't even, not even SRT file, just a transcript of it. It's fun stuff, just something a little different. Great teacher, speaks very clearly. I like that a lot. So Wasabi Listening Daily Japanese. This one's really, really good. She recently got into like these walk and talk kind of things, which is like she straps a GoPro to her head and then will walk through like the city, and then she'll just kind of narrate, what's going on. I find those to be very useful because it's just her describing the action in which
she's performing or doing or what she's seeing or whatever the case may be. All of these that I've found so far have SRT files. I don't know about this one. The interview might not. And then this one right here, this random one, this Discovery Tomonora, like this one just doesn't have an SRT file, doesn't have subtitles uploaded to YouTube, but all the other ones do. So I'm not really sure what's going on there, but I mean, it is what it is. Really, really good channel. Mizuki Japanese. This one's cool. This one is a lot of just her talking, which I find to be very, very useful. This one right here is an interview. So she'll have some like her and I think it's her mom, and they'll just kind of chat back and forth via like a Skype caller, or I don't think Skype exists anymore, but you know what I mean, like that kind of thing. But subtitles, all of them are subtitled. They're good. She's a couple of vlogs as well, but it's a very, very good channel. This is probably like, I would say more so intermediate, simply because like she doesn't really do like all beginner Japanese. I mean, there might be some beginner Japanese, but it's like just daily Japanese. Maybe she kind of dulls it down and uses easier grammar to understand, but everything, you know, it seems to be a little bit more just geared towards it's just comprehensible input. She seems to speak at a more so natural speed, versus like nothing's really slow. She doesn't appear to like over enunciate her words to where you wouldn't hear them like that anyway. So I really like that channel. Akiko Japanese. This is very, very easy Japanese, usually level 5, N5. This is just like news related things, just around, you know, bee sting, piano concert, Japan trip, cool. Japan defeat in soccer, Japan travel, like that kind of stuff. I like this channel a lot. They are subtitled, but the subtitles are just, the timestamps are weird. So usually I just end up using Migaku and generating a transcript for those. Like if I'm using those for any of that stuff, usually those I'll just use specifically for, like, I'll just watch without the the subtitles turned on. So, which she has subtitles embedded in the video, but I don't really pay attention to those. But very, very good for listening. I like those. And then we've got this channel right here, rules. Akane Japanese. It's this is more so for sure geared towards like intermediate level things. Like it's just much more naturally spoken than anything. It's for sure a lot more like she'll even have videos of her where she'll like go into a store and be talking to somebody, and you can just hear that quick rapid fire Japanese, which I think is really cool. I sentence mine her videos a lot. They are subtitled as well, so you can easily pull those up and sentence mine them, and however you do that. Very, very easy to get words from. I like that channel a lot. Only got a couple more here. I mean, there's more, but these are like the main ones. This channel I just found like not too long ago. Same thing, subtitled. It's just talking about nice stuff. And when I really found this is when I started looking for stuff, because it seems like most channels do. I'm trying to highlight that, but most channels do like N4, N5, and most of her stuff is like N2, N3. And I really, really, really needed to get to a level of being able to incorporate this stuff as well, and so I can start recognizing different grammatical patterns that I needed and stuff like that. And so this one is it's incredible. Like I've really just found it, so like it might be one of those like, oh, new to me, so it's just amazing. But this channel, very, very good. Lots of videos talking about random things, otaku culture. I actually sentenced mine this one, right? Like there's just several different things. Japan's best theme parks. Like I've not even looked through all of her stuff. Like I'll probably watch that. Like there's some cool stuff in here. Really, really like this channel. The last one I'll mention is OK Japanese. Another one kind of like Japanese with Shun. He will speak very slow and clearly. And generally speaking, most of the time does have a subtitle file. I really, really, really like this channel as well. And I've went through several of his videos. Very, very soft spoken. He'll just kind of talk into a microphone like this.
but it's just very easy to listen, to digest as a learner. For somebody who is not necessarily, I wouldn't say that this is advanced. I would say this is for sure. Which I find to be very, very useful. This one right here is and I don't think subtitle. Do like in Jeez, man, you're about to start a war with that picture. intermediate symptoms related Migaku. It's this is more so for皆さんこんにちは。
茜的日本語教室の茜です。皆さん、先週の動画は見て、今週の動画も転職について話したいと思います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。私が今いるこちらの会社については、先週の動画で説明しました。先週の動画で説明しました。ぜひ、先週の動画も見てください。今日はですね、皆さんが多分一番気になっている面接について具体的にFor sure. Um, こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。日本の夏はとても蒸し暑いですが、夏にしか楽しめない、素晴らしい場所がたくさんあります。今日のテーマは、夏に行きたい日本の観光地を5つ紹介します。涼しい場所や、美しい場所、伝統的なお祭りが楽しめる場所をいろいろ紹介します。動画の最後には、夏に旅行する時の注意点もお話しします。
Same thing, subtitle, like just Japanese, but tell, which is fine. 一個女士邊界咁好強，我覺得唔 buy 嘅，又唔係呢件事唔係好重要，但係反而係你唔好諗到話要成日要送佢名，你唔好諗到話要成日要送佢牌啊，送佢禮物啊，帶佢牌啊，送佢禮物，帶佢好餐廳啊，反而呢啲我就會覺得唔係阿蛋最着重嘅嘢，阿蛋最着重嘅嘢。阿蛋最着重嘅嘢都可以嘅，不過係當然可以啦，但我唔覺得佢係最着重嘅嘢可以嘅都 buy 嘅，但係唔係最着重。係啊，即係可以嘅都 buy，唔係最。即係如果齋送呢啲俾你，你冇其他咁你就唔得啦，係咪先？係。即係如果齋送呢啲俾你，你冇其他咁你就唔得啦，係咪先？係，因為最近都有啲感覺嘅就係啦，我拉開少少，因為我哋兩個啱啱都過完生日啦，我就有啲感係，因為最近有啲感覺嘅，拉開少少，因為我哋兩個啱啱都過完生日，拉開少少，因為我哋兩個啱啱都過完生日，就發覺好。我發覺身邊有好多朋友啦，即係識於微時又好，新相識，其實都唔係新相識，好多都識咗好耐。其實都唔係新相識，好多都識咗好耐。即係大家會約翻出嚟見面啊，即係大家會約翻出嚟見啊，都會好，你會感受到，雖然唔係經常見面，但係你會 feel 到啊，譬如佢約唔係約，大家都要就 schedule 啊嘛，佢都會係好重視想見下你啊，慶祝生日啊嘛，即係想見下你啊，慶祝生日，其實我覺得呢啲都係 excuse 嚟嘅，藉口嚟嘅。咁但係又會 show 到嗰種講翻當年我哋一齊做嘢嘅時候點啊，會係講下啲嘢，就會可能送啲小禮物啊，甚至乎我覺得女仔之間咧嗰個氛圍咧，又一定會送花，好多女仔 friend 都會送花，跟住會覺得係咪啊？即係我就會覺得咧，女仔與朋友之間都有咁有愛咧，其實你另一半係應該要更加錫佢。係啊，其實你另一半係應該要更加錫佢。係啊，我就係想你講完呢一堆嘢，係啊，我就係想你講完呢一堆嘢，可以其中 sell 其實係好多朋友嘅。但係我覺得好多朋友呢樣嘢就係因為點解會即係唔係淨係想 sell 你，而係咧你有咁多咁重要嘅咧，一定係你自身有一種特咧，一定係你自身有一種特質或者吸引力咧，你啲朋友先會對你咁好或者留喺你嘅身嘅。咁呢樣嘢其實都係你個人一。呢個應該 sell 到喎。係咪啊？呢個應該 sell 到。加呢個 point 入去，因為人哋又會覺得可能會可能會融入到我，可能會融入到我世界咧，我都。多啲朋友，呢個 point 又可以加落去喎，即係作為另一半，佢可以好容易融入到去你嘅世，即係作為另一半，佢可以好容易融入到去，你嘅世界裏邊。掂啊！係啊，我有冇可以 sell 你？雖然我冇得 sell 出去，嗱，我假設當你係單身啦。假設當你係單身啦，假設當你係單身，你嘅 selling point 一定係首先你係一個太理性，係啦，一定係一個太理性嘅女生，係啦，一定係一個太理性嘅女生，佢唔會同你咧，拘泥一啲小節啊，或者佢唔會同你咧拘泥一啲小節啊，或者嗱，我呢個可以講啦，唔會特別重視儀式感，當然有都係好嘅，因為你好容易有啦，你好容易就已經係過到佢嗰個。當然有，因為你好容易有啦，你好容易就已經係過到佢嗰個水平，即係佢已經收貨，即係佢已經收貨。係啦，佢好容易已經收貨嘅，即係可能唔使去到好嘅，即係可能係啦，佢好容易已經收貨嘅，即係係啦，佢好容易已經收貨嘅，即係可能唔使去到好高嘅層次，仲有進步嘅空間。即係可能唔使去到好高嘅層次，仲有進步嘅空間。佢好容易都好滿足啦，咁有商有量嘅呢個女仔，有商有量嘅呢個女仔唔會係嗰啲一意孤行同埋刁蠻嘅。咁有商有量嘅，唔會係嗰啲一意孤行同埋刁蠻嘅，唔會係嗰啲唔會係嗰啲一意孤行同埋刁蠻嘅，即係一定係你有啲咩攞出嚟啦，咁啊拆掂佢啦。同埋都係一個有義氣嘅女生嚟嘅，即係我會覺得就算係咪拍拖都好啦，識住做朋友先都好啦。咁對識住做朋友先都好啦。咁對係啦，都係有得着㗎嚇。係啦，都係有得着㗎嚇。係啦，都係有得着㗎嚇，都係有得着嘅。冇錯，呢個就係我哋一個試下用朋友嘅角度去
試下用朋友嘅角度去吹捧兩位朋友嘅 PPT dating 嘅 demonstration 啊。中意動物啦，咁樣呢啲都要講㗎。我哋咁中意動物啦。咁呢啲都要講㗎。我哋咁呢個一定有更加係你嘅愛心啦。 character 喎，呢個你更加係你 character 喎，呢個你更加係你。因為我覺得好多人咧，我講起即係交友 app 咧擺嗰啲相咧，我講起即係交友 app 咧擺，我講起即係交友 app 咧擺嗰啲相咧，通常都係做運動啦，小朋友啦，或者寵物啊，小朋友通常都係做運動啦，小朋友啦，或者寵物。小朋友有嘅咩？小朋友係有小朋友有㗎，小朋友小朋友係有小朋友有㗎，借人哋嗰啲仔女 BB 嗰啲咧，借人哋嗰。借人哋嗰啲仔女 BB 嗰啲咧，我想講話即係單親爸、單親媽先可以用。我想講話即係單親爸、單親媽先可以用。咁唔係喎，即係佢以為係你自己生嘅咯，即係佢以為係你自己生嘅咯。唔係，佢就係想俾人知道唔抗拒小朋友有機會想生小朋友。即係嚟嚟去嗰啲相都係呢啲嘅，做運動啦，即係嚟嚟去嗰啲相都係呢啲嘅，做運動啦，做運動一定好多啦 ，BB 啦，都係或者係揸緊車嘅相啦，或者係揸緊車多啦，都係或者係揸緊車嘅相啦，唔知點解。唔知點解？嗱，所以我張相唔知點樣影嘅喎，揸緊車嘅相係。嗱，所以我張相唔知點樣影嘅喎，揸車嘅相係。因為我有諗過咧，即係雖然我好唔交友嘅，但係我雖然我唔抗拒，亦都好推身邊啲朋友去，但係我覺得我係唔可以用嘅。假設我係，因為咧大家都知道我戀愛條件你講過嘅，我係一啲要好即係唔係善於溝通啊，又唔係好識講嘟嘟地嗰啲岸直男咧，佢冇可能玩到交友嘅。唔係喎，佢唔識講嘢，佢識打字㗎，唔識講嘢，佢識打字㗎嘛。即係佢咁，唔係我意思，佢唔可能去好快咁樣。我意思，佢唔可能去好快咁樣同你 react，但係佢可以諗過度過先至跟啦。佢個人嘅 character 同佢個人嘅 character，佢會玩交友 app 其實咁啊，先，即係譬如出到嚟好安全感嗰啲咧，即係又唔出去玩，又唔性，其實又唔識溝女，你溝女你其實又唔識溝女，你玩乜交友？所以我諗好咗，就算我唔抗拒，或者我覺得大家可以去試呢件事，但我發覺原來我係唔 work 嘅。或者我覺得大家可以去試呢件事，但我發覺原來我係唔 work 嘅。even 我係單親，就因為 even 嘅事，但我發覺原來我係唔 work。even 我係單親，就但係 PPT 咪啱咯，幫現場度睇。係啊係 P， 現場度睇。係啊 PPT， 我覺得幾得意喎。係啊，撩嘅你講嘢你都唔講嘅咁樣。好聽啊，我就覺得反而開籠雀咁同你，反而開籠雀咁。反而開籠雀咁同你主動邀約你就嗰啲係啊，一定唔得㗎，我係你就然之後走埋揾咗啲匿埋坐戴眼鏡嘅唔講嘢，戴眼鏡嘅唔講嘢。再一次我老公躺著，再一次我老公躺著，係我頭先就係想講。所以咧嗱，大家即係聽完我哋呢一集咧，大家可以諗下啦，身邊有冇一個單身嘅朋友啦？你可以嘗試即係就算即係我哋講咗個 PowerPoint，就算即係我哋講又唔使真實，你要即刻做個 PowerPoint 去嘅，即刻做個 PowerPoint 去嘅，即刻做個嘅，但係可以好似係咁樣嘅，但係可以好似係咁樣，即係以朋友推銷嘅角度去諗下，好似我哋。咁樣，即係以朋友推銷嘅角度去諗下，好似我哋頭先做一個 demo，或者你揾你嘅朋友出嚟，你度一度佢，你哋兩個互相度一度佢，係啦。即係如果我都單身啊，係啦。但係如果去到呢一刻咧，你都未諗到身邊有冇一個咁樣嘅朋友嘅時候咧，你就要開始揾一個咁樣嘅朋友先。係，又或者你出個 story， 其實就係整好咗個 PPT。大家唔好諗到講複雜啊！我見到人哋節目嗰啲咧，都係好 cam 嘅啫，即係唔係真係好 cam，好簡單嘅啫。但係生活照定係真係生活好簡單，係生活照定係真係靚相？生活照又甚至有啲似 AI 圖咯，我覺得係，即係生活照又甚至有啲似 AI 圖咯，我覺得係，即係個樣喺度，跟住無啦啦係，即係譬如好有義氣嗰啲咧，就係搬住好多嘢咁樣，即係譬如好有義氣嗰啲搬住好多嘢咁樣嗰啲 AI 圖咧，即係好搞笑㗎，我上網睇到人哋我又覺得係好啱啊，好啱，係好啱啊 ，eye catching 啲嘅，即係你發一定係執相啦，一定係執相啦，一定係假㗎啦，一定係假㗎，係啊，所以大家可以嘗試下。所以大家可以嘗試下嚇，希望可以帶到啲衝擊俾大家試下嚇，希望可以帶到啲衝擊俾大家。如果大家咧真係有試過啲唔同嘅呢個交友 app 文化啦，或者有啲咩經歷啦，甚至乎你都試過呢個 PPT 咩經歷啦，甚至乎你都試過呢個 PPT 嘅話咧，不妨留言話翻俾我哋知啊。我哋好話翻俾我哋知啊。我哋好想知，下集再傾，拜拜。
我係咪太遲試咧？呢個你有冇試呢個？你有冇？我冇啊，我大概知道係點樣。呢個會係你今晚嘅遺憾。呢個會係你今晚嘅遺憾。你冇試呢個？你冇試呢個？Hi， 我係今日嚟到台北101呢度。今日嚟到台北101開餐。香港食咗好多間唔同酒店啦。嚟到台北一定係食最頂嗰間。上台北101食自助餐。而家上去，快啲攞咗個靚位，唔知有冇窗口位。今日你見我戴緊呢副眼鏡咧，就喺艾斯眼鏡嗰度買㗎啦，而呢副眼鏡咧係好輕身㗎，佢係一粒螺絲都冇，係超輕身，而鼻頭嘅嗰個位咧係特製過，令到咧戴上去嘅時候咧完全唔會跣㗎，非常之好戴。嗱，記住啦，要入去食自助餐咧，並不是喺呢一棟係商場嚟嘅，我哋個隔離呢一棟寫字樓嘅呢一棟先係今日嘅入到嚟 office 大堂呢邊咧，其實你只要向左行。而家我哋嘅時間都未到5點半啫。你已經見到遠處啦，係有啲人排緊，呢條人龍就係同一齊準備上去食嘢㗎啦。而家我哋咧就係輪到嚟呢個接待處啊。而家我哋咧就係輪到嚟，大家係要先登記咗啦，對翻好你網上面嘅登記資料啦，然之後咧就攞翻一張，就可以去對面排隊噶啦，一共咧係有兩 set， 係一個邀請函嚟嘅，佢亦都喺樓下同你登記嘅時候咧，mark 埋咗個台號同埋 seat number。而家等 lift 上去。晚安，我是丽燕，很开心今天能够与你们进入小 Joy， 我们是以人文美学，音乐、空間、香氛和飲食為你們創造出那其他。位於台北101第86樓嘅係呢個名咧，絕對唔係亂改㗎。名字背後意思啲就係寫俾世界一封台灣，你將響字拆開，就係香同埋食，意思就係將台灣嘅在地鄉土食材，帶上國際嘅美食舞台。價錢方面呢，午餐每位咧係大約港幣870蚊起，而晚餐咧係去到1030，仲未計加一噃。嗱，對於喺台灣食嘢嚟講咧，呢個價錢當然唔係平啦。但係配搭喺整個體驗嚟講咧，我認為呢一餐響 A Joy，係嚟台北咧必定需要嚟朝聖嘅一餐。嗱，你要食都唔係容易話想食就食噶。呢度需要早1個月時間嚟訂定位咧，係基本嚟嘅。終於上到嚟呢一度啦，哇！我第一下感覺係眼界大開。佢呢度分嘅 area， 佢呢度嘅嘢食嘅種類係多。大家如果真係想享用晒黃昏6點鐘啦，到夜晚9點半，整整3個半鐘嘅用餐時間，咧，拜託唔爭在早多少少嚟，我哋頭先5點半嚟到啦，已經係攞唔到窗口位啦，
如果你再晏啲嚟，即係可能你早10分鐘，即係可能你早10分鐘，早15分鐘嚟咧，基本上你要等佢人流多啦開始，開始分流先上嚟啊。可能你基本上而家6點34先至可以入 lift 上嚟咁，6點34先至可以入 lift 上嚟咁，6點34先至可以入 lift 上嚟咁。6點嚟咁變咗，可能你坐定攞到台開餐啦喂，嚟咁變咗，可能你坐定攞到台開餐啦喂，嗰下已經係6點半，咁你就蝕咗半個鐘頭噶啦，嘢食方面真係好多啊，嘢食方面真係好多啊，花枝炒米粉啦，跟住上面呢一個咧係一個護色嘅醬薰龍虎斑，Wait, Zaya, they fixed the following listing. They fixed the following. Now you can actually see who you follow now. Holy moly, they fixed the following. I follow 137 people. Jesus, man. Wow, it's been so long since I've seen my follow list. 然之後 XO 醬炒飯啦。然之後 XO 醬炒飯啦，跟住有一個係草蝦球水果沙律，跟住有一個係草蝦球水果沙律，跟住咧係雞湯蛙菜貝絲，跟住咧係雞湯蛙菜貝絲，以及就係飛魚卵生菜蝦鬆，哇！全部好特色嘅台灣菜，呢度酥皮湯都有兩款嘅。有酥皮松露巧達濃湯啦，有酥皮松露巧達濃湯啦，以及呢邊呢個係花膠佛跳牆嚟喎，都係酥皮面，好似好吸引喎。嗱，師傅而家現場製作緊片皮鴨，逐片片完之後咧，就喺呢度俾大家自己點翻醬啦，然之後隔離度係有老豬腳啦，然之後隔離度係有超靚仔嘅五花腩啦，以及就係有滷水拼盤㗎。咁如果你話片皮鴨咧，冇錯啦，呢邊仲有皮喺度恭候大家嘅。呢邊呢一個咧就係花膠燉雞中，嗱，呢個有幾盤嘅，我唔逐個打開晒啦，因為呢個隔離蒸蟹嚟嘅，松葉蟹乾貝蒸蛋，以及咧仲有啲唔同嘅點心喺度嘅，雪糕都有好多種味啊，vanilla 法國嘅70% 黑朱古力啦，有芋頭味啦，花生味啦，黑芝。All right, everyone, I'm done for today. So I appreciate your time as usual. Hope to see you guys tomorrow. And yep, see you guys later. Hit the 5-hour mark too, so it's perfect timing. Zaya, they fixed the following list. Come on, man.